But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambusana, fila, kuona sana, simutirana, ya. Banondo bato sangana, batirana, banondo bato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambutana, fila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Banondo bato sangana, batirana, banondo bato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc, tene mafiwa seva, 4x4. Family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. Plus 447961803546 or plus 263773791 and last one plus 263771257 your big up daddy T. James Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Mudi say, Sadibonani Mashabe Zulu Amashe Linjani Bawe too. I hope and trust you guys are doing good wherever. And Atakaenda Murdo ne Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters of the heart. Here we talk of the unthinkables, and that's how we roll. We do this every Monday and Fridays, 8:30 p.m. UK time. So you adjust yourself to
Tonight's program is always sponsored by Ddc Car Rental. So if you're planning to go to Zimbabwe, or if you've got a friend, relative, or whichever way it is, please get in touch with us. We have got affordable cars. We start from $45 for fuel savers. Those for our cars, my 4x4s, they are X-Trails. Then with my family cars, and paying down was 8, excluding the driver. So $150 a day. You pay a deposit of $300, which is refundable when you return our car. You get your car with a full tank. Your choice of place. We can bring the car to your house, or if you're flying into Zimbabwe, you get your car at the airport, or you can collect the car from our premises. In a full tank, then off you go. When you return our car, we expect you to return our car with also a full tank, very smart, tied, and clean. You have your 300 kilometers every day for free. So say suppose you book our car for 5 days, you multiply your 300 kilometers by 5, that gives 1,500 kilometers for the entire duration of time that you've booked our car with us. But if you overlap or if you go above your 1,500 kilometers, you pay us 50p per kilometer. So that's what we do. Your 10% from your car rental goes to Pact Protection of Adults and Children's Trust. That is the charity that we started here. Ddc. So again, thank you so much for those of you, us, who make a donation to the victims of Mbare Musika. Marienyu, Zamakada Titi, Zakadi, Zakaitwa. Vangwarim group, Vargusia, how much you have raised and what you have done. So Nongo Gomberemo Kotino, Akanzi, Pamabisa, Moed, Pamatapo, Zamoed, so guys, Rwenyu, Rambe, Wakaende Ramberi, Wakataro, Tobatati, Je. Now this is the final call that we are trying to do, to ask you guys to come, dine, and party with the DDC as family. So we dine on the DDC get together. Milton Keynes on the 25th of January 2025, 5 p.m. until 3 a.m. It's a red carpet affair. Men, you are asked to dress, wear midnight suit, blue midnight, white shirt, brown belt, and brown shoes. Ladies, high heels, dress elegantly, dress to kill, dress to impress. So it's a 3-course meal. Sit down, £70 per person. You pay your money. Tonight discount code from the hotel, I think it's $65 per night, including breakfast for 2 people, double room with double beds. So please share the flyer. Ask people to come. The purpose of this is for us to network, to talk, to know each other, to gallivant, to enjoy, to celebrate our lives. Well, let's not wait for the last day. We have things that I brought from Zimbabwe, which will be, doing what you have to do, doing fundraising, whatever. It's just an event where we're going to be gallivanting ourselves and enjoy. Red carpet, 360 booth. We'll be live. We'll be drinking. We'll be popping champagne. We'll be dancing. My DJs, Manyamanenga aripo, my MCs, Vanenga aripo. Maybe so please make a date, 25th of January 2025. We are limited to numbers. So far, I think we are 85. So no, 40 or 60 number. So tell a friend to tell a friend, so much that we will be there together, enjoying ourselves. So, but that if you're going to Zimbabwe, or if in Zimbabwe, it's either you can go and book at Magolis Resort Waterfalls, which will about DDC. Vanokupa your discount for your duration of stay. Pamagolis, Vane boat riding, crew, canoeing, fishing, magemzevana, skyliner, midzerere, panitwa barbecue. You can have a wedding, conferences, whatever you want to do. Just go to Magolis Waterfalls, Wongwapa DDC School of Thoughts, one by your discount. If you need accommodation, go Gara. DDC got accommodation, go Grange, which CBT. So get in touch with us. Full house to yourself. You enjoy security. Vura haendi, magetsi haendi, giza ripo, madira jujina.
So what more do you want? Saka tongoti murudo takaenda tobva tati Kola, how are you? Sibo muri sei uko. Right. Mukoma Shimra tell how are you doing? Anna Sakuru Benford, Kola, I need your number. I'll ask it there. Wow. If Aratizo, say my dear, long time no see. Elder, Munga Tutaura Zima Duranda Jaira, Akadichineka, Akachi Zimbabwe, Ndajaira. Yes, I get to my church. How are you doing? Roger, Mukoba Roger Shashira Moru is gonna say, Sakuru Benford, how are you doing? What is the name, woman? Triple Magadiwo, triple shade. Later, say. Ndanchona mastanga ine vanhu vakawanda strega bunch. Sorry guys, the refresher page, so I can't see all your names. Those who are watching, na Melody and the other likes and Chakoni, right? Clara Shaba, Sandra Chikanya, Zuri says, and 7 others are watching you. Yes, Sakasora, and Japan's gonna say because the move by mistake. Sakatongoti, Murdo Takadi, Sibo, or say, Kola David. Oh, Magadiwa, Kola Debiako. Triple. Kora madoka chere. Akwachini. Ndio kwa mubuja. Oh. Ndio Tokyo. Munoti chi kana muchimurisana pachibuja bacho. Zvada mumhorese zviziya. Esther Gertrude Mazhaja. Uri sei Mazhaja. Mkoma Benford makadi namba ya Kola bata mune pen. 0 Iwe Sibo. Ndanda kupaenda maza kuti 0 okay anzi. Mkoma Makatodini kona wasangwadzi, wana wasangwadzi, ukutodingo upenyu. Kora mango dzaibva kauko. Uruziya. Sadaro. Pamuto. Hadzina kurumidzere. Aiwa ndongo yacho November. Takupinda dzatoibva zingaiti. Vautodya mabhuru mango nemaparafini. Havasi kuita kurumira nesauti ba dzakatoibva. Ukamudaro wangu wachinzwa manje makuita kuti mwana awowe manje una yako warute niye mangu. Ikaka. Ndaizimamba. Thank you so much. Ndakaenda kuBotswana akatipa a lovely t-shirt. Yakasona ega. Ndikapuwa lotion kuzi aiwa nawo ndakabatwa zvakanaka muze kunaona nerudo somuri kunzwa aiwa kana mazogara zvenyu. No. I do appreciate. Mai huku muri sei? Mtaura Nicola. Aiwa asi ndaiva nemoyo wakanaka Sterekena ndinotobhotana nawo kuseri kuone moyo wakanaka toti mwari vaitire nyasha. Ukaita zvakanaka ukanokwanisa kusangana nawo. Otherwise, no, yeah, she drove and come meet me. No, it was lovely. It was lovely. Very good. No, it was beautiful. It was beautiful. Murdo, Chirandu Juniors, Murise go right. So, Regaiti ngoti takaenda, but don't go encourage now 25 January 2025. Ndasangana kuti Ddc yo. Tite zvinogara zvakadaro. Tichifara zvedu tichijibirika tiri. Kola vanenge variko, Kola vari kuuya. Sibo ariko, Sekuru Benford vakati havakwanisi, but Mukoma Paul vanenge variko, Dr. Love vanenge variko, Koni anenge ariko, ndo states iri kutitsika. Saka tenge takaenda takadaro. Isusu malocals munongoziva malocal tenge tinguripo. Sekuru Benford sei vachibvumidzwa kuti vakati havakwanisi. Sei Sekuru Benford vachibvumidzwa kuti havakwanisi. Wabvunza ndoda namba dzako. Plus ndamai vake kauyo taura kuti ndamai vako saka unga challenge. Vanotaura zvavanoda Moms. Na Loredi Mukundu anenge ariko. This time chakachaya. Chakachaya tingetina na Lulu saka aiwa takaenda. Rumbi mwakutuya zviri sei Loro ndeipi. Sekuru Benford ndimo yangu zvikola ndikaita nharo namai here zvingabuda. Kumakadiko mukoma gift. Ndebi, kuri sei? Ewa kuri kwese amene mimi kuri sei ko. Murdo. Ndikura sawa vengi. Mulavu. Kuri kwese. Kuri kwese. Ndandiripo pasadza apo mudhara aiwa zvakaenda. Paya mudhara
kumakuwerere. Ngoti nguwa ndo yaiditiza zvayo but kandazogara zvedu pano kupa stress because kune vanhu vari kuvaka zvokuti uzvibvunze kuti what am I doing, saka ndakazongoti tsak handina basa nazvo ndokutarisa kusati aiwa sipo unoita stress ka unoita stress saka ndangoti I live my life handisi kukompita nemunhu inini upenyu hwangu bho ndakadaro ndiri mukawandiro kangu ndiri kutongoenda chikuru kufema zvingandinetsi ndakaona vanasekuru ndo vakanyanya kufara kwekweyo netofanha pana ndakati wakagona pareserve aiwa usazini pareserve aiwa pareserve ndotaundi izvi pareserve chirungu because magetsi pangu aripo mvura iripo changa chiri chirungu uri kunzwa hita ndakabva ndati besai moto tikati isai moto pasi vakomana chibvaisa moto takada 3 days ka Friday pungwe Saturday pungwe kusvika into Sunday ndakasiya vanhu vangoripo chingoenda takadaro chidya 5 pazuva iwe mukira snake kuseni anzi ngatimwe ti iwo aimwisa vanhu ti but iwongo asingadyi chingu handidyai chingu ndingati kamfana kakudyisa vanhu chiko time vakaipa nembudzi makauraya mombe ngani kwenu takauraya mombe 1 nembudzi kuta 1 week muchingodya mombe nembudzi aiwa iyo Friday iwe takataka Thursday ndakasvika Thursday Friday vanhu vakatanga kuungana Saturday Sunday ndakabva kuSunday takaba kutoenda ndakati anyway ndizvo zvinoita kana maenda kumusha village rese rinoenda nenyama kumusha kudzimba wakubva kupati nodamburirana bari wakagona inini mudhara ndati ndagarisa ndisina kumbomhoresa mafriends erwendo chakachaya 3 am muri pashift mudhara Friday Saturday Sunday Monday inonzi pinda ufe ndaifanira kuenda naro rokubocha this time but kwari kwacha kusvika inonzi pinda ufe mudhara UK mwana wacho muranda kumwe ubhosi wakapera shamwari kutombofunga kuti ndini uya yes UK inonzi maenzanisi manje aiwa UK uhambo everybody taura zvako aiwa ndo zvayakanakira mese muenda pasembendweve nga vanongokepa mese ipapo tinenge tichinyeperana kwasadza kuti tiri kupisa mumastreets paya kuafa afriza futi network yangu iri kunetsa right rombi kuti yaziri sei Caroline Lane Mangwe ndeipi Betty Bep how are you doing network yangu yakadhakwa komana iri network yako iri kuita ngo yekubocha kuita ngo network yekubocha kudaro ndizvo zvinoita hasi kumba kola Yes, Mungomadeo. verenga nyaya tushanda ndiri kuita nchidonhaka inini Alright. ndifambe nembora Hanzi nyaya yedu, hanzi sell by date. Hanzi, I am 39 and I am plunging into depression because I'm finding it hard to find a man willing to settle down. I want your help to know if my expectations are unrealistic or the reason I don't find someone suitable. I have a good job, my own apartment and car. I can say I'm doing well career-wise and I'm happy where I am and not looking for any man to babysit me. I hustle for my own things. I just want true pure love I can share with my person. My challenge is finding a man at the same level or above me because I'm not willing to get someone lower than me in terms of education, work ethics, and achievements in life. I don't have a child as I was busy with school abroad and didn't want to have a child out of wedlock. kola enderera ndinafrida futi Dewa yes murudo guys ko ndini nyatsemba iri ngwepere
Ah, anenge azongotodii iri kundiisa pamute. Hamunoti sei iri kundiisa pamute? Oh, dzokera Muri pangu kunizwa? I think wangu apa wedlock here. Think so. Okay. All right. Saka, Anzi, I was busy with school abroad and I didn't want to have a child out of wedlock. And most men are saying, let me impregnate you and we see whether you can bear a child. How come at your age you don't have a child? Maybe you are barren. I've gone for a fertility test just to prove that I'm not. But the one I'm currently seeing is saying it's not enough. He must impregnate me to see, and I don't want to get pregnant without marriage. Yes, these are my values and desires. It might be intimidating to some, but the right man will have to agree. Some of my friends don't agree with me and have been pressuring me to get a child. One of the guys I dated cut me so deep. He said, but ish, at 39, no children. You must have aborted before or were fooling around. I later discovered he was married and just wanted to impregnate me, and I was close to giving in. Elder, is it uncommon and wrong at my age to not have a child? Is there something wrong with me? Are my expectations unreal? Why does no man want to marry me without first giving me a child? I feel stressed and depressed and also pressured from family asking me, where is the one? Time is running away from you. Wala. Muchidimbu vari kuti Kwanzi nasisi ndane 39 years. Ndine basa rangu neapartment yangu. Ndiri kutsvagawo rudo, handisi kutsvaga kuchengetwa. Asi chanetsa ndechekuti wese wandirodana nawo warubva wavhunduka wabva wati shamwari nemachemberero awaita usina mwana kasi hauzvari. Vamwe wabva watoti kana uchitoda kuti ndiroore tanga watozvara. Manje nini achida uroorwa zvakanaka ndisina kumbotanga ndazvara. Saka ndoda kunzwisa kuti saka problem ndeyekuti maexpectations angu ari unrealistic here. Sei ndiri kushayawo anongodawo kundiroora kuti titange upenyu hwedu zvakanaka tese tiri vairi. Hanzi saka chindibatsiraiwo kuti zvakabva zvanyanya kushata here kuti pamakore andanawo aya sei ndisina mwana. Ndoita sei kuti ndiwane anondiroora? wow. For those who are just joining us, vari kupiko first of all vari kunyika ipi kunzvimbo kwatingati tingavabatsidzire geographical grounds dzavo? vari kwasadza uko. hanzi vari kwabuchu hazvinzwa here So lorei yeah, so here we've got a young lady who is 39. Based on what she said, she pursued a career first, and now she felt that she's running out of time or sell by date yake yakuda kupana. So I had a challenge with everyone is asking her when you're getting married or why, or if she goes for a date or dating somebody, all the guys are just singing the same hymn, like, oh, 39, 40. Why? Maybe you've aborted a lot, so you're barren, you can't give birth and everything. But he said she went for a fertility test, she's fertile, she can conceive, but she was waiting for the right person with education. She doesn't want a man who is below your capacity, thinking level academically, and in terms of salary as well. Ask someone who is below, other somebody who wanting at par, same level or going up. So no challenge yake arikuti my expectations ake, are they too much? Are they not real? Because what she desires, she thinks she's failing to achieve. Or is it because we've got men who fear to date educated women who are established, who have got their own things? Are we that kind of men, Zimbabwean men, who would say, so we feel intimidated? Because I think the first thought that comes is, this person won't listen to me, they won't be submissive. Is it about submission, which most men want, or it's an oppression system where you want to settle for somebody who will be your dependent, and that woman doesn't have a voice, doesn't have a say, because
they feel they are seeing this world through your eyes, so you'll be calling all the shots and controlling? Or is it our generation of men who are intimidated by having powerful women around us? Or is it because that's the way that we grew up witnessing that in most cases, not all, but at times we generalize, Kuti? Kuti chiindira mberi dewa. Kola unodewa kana akapota Rafurisa zve vanogoenderera mberi chiruzi. Oh, makadiko musti gwangu. Musti gwangu is gwanguring. He's very good. Chigwanguri dai makasimba aiwa tiri so. Adzoka komana. Right. So just saying, is it because we grew up in an environment whereby 90% of dads were the ones who used to go to work? So as a boy child, we were taught that the man is the provider and the man is one supposed to go to work. Even when that's our education system, it was more like a boy child used to go to secondary school first. A girl I kept once tamba or so. That's it, because I just roll what I say. But now, because of equal opportunities and everything, girls are now getting education, better jobs, better salaries. So is it that intimidates these men who are coming across this young lady? And is it wrong for a woman to pursue a career before starting a family? Because at the end of the day, in most cases, Muskana is the one who got pregnant, and anozoita magepi akaita nobari kuchikoro, anozoita drop out, ozomboda kutanga mborera mwana, and so forth and so forth. But the murume anenge atisa munhu will continue their education and go to work. So I think this young lady did the right thing by saying, "No, what, I want to focus about myself." Self-centered approach is the one that this young lady used. No, it's about me. It's not about whatever people might think of. But now she's saying she's getting depression because those same people that she ignored during her life are the same people who are still scratching her back like, ucharorwere you? Why usina kuita mwana? Una vamwe wako ane vana because you're now 40. Then usangane warume but iwe unejua. Tetu sina mwana. You know, so it's how life is about. Expectations from people they judge, people they, you know, with things that we think we have to paint everybody the same brush. So these men, they are not wrong in their own ways of perceiving and thinking and seeing how they look at this woman. And this woman, she's not wrong by pursuing a career first and establishing a life, and she's not depending on everyone, on any man. So where and how can we help this young sister of ours? That's our story for tonight. Sibu. Ngoma kwangu murise? Ndinatanga kuya. Kwanti nasa vako andichira. Ya vako nduru tanga. Ana sekuru Benford. Munhu ngaarorware below 30 kuita tsikombe hakosi kuzvibata. Scientifically and logically, it doesn't make sense to get over 40 usina kurorwa. After 40, honestly, unenge ucharorwa chi. Munoramba varume muchiri kupisa, muchionererwa, mozonzwisa tsitsi. Right, that's a good benefit there. If you want to argue, that's a benefit. The argument now. Lorraine said, "Third, you're in the wrong country and only seeing only varume vatema." So Lorraine thinks the varume watching they don't care about that. They can marry you, but that's bori kwacho manje. Kwana de wakubocha uko. Hapana boninda. But the good thing, you bring something to the table. Whatever varume watch. What you bring on the table, she's bringing things to the table, but the men are now scared. Right. So those were the comments. Mukoma Chelsea about elder, please. Answer. Elder, please. Up to which decades were girl children being
denied education. Kwedu Kumach is best. We never experienced that practice. Ah, Mukuru. And the elder police, the uptown which decades with girl children being denied education. The Kwedu Kumash around the west. We never We experienced never that. experienced that. In all fairness, it wasn't black and white, but panga paine way yanga iri too discreet yekuti vainzi mari yeschool fees tashaya, but yemukomana ichiwanikwa achiendera mberi nometa anga ari demo. Ubva watsvagirwako basa rekunoita musikana webasa kwarare kunana tete. Thank you. Kana kuti unonzi kuti kuroreswa kwekwe kuti anenge ari kugara mhiri kwana ningu kozopedzera azongonzi ane pamiri. Chalendobvumirana naye zvokwadi kwedu handina kumbozviona, ndaingozvinzwa asi ndakazosangana nazvo ndada kudanana neumwe mukadzi aibva kwenyu kumanikaland kunyanga uko. Aiwe dewa iwe. Wakazoti atora dhairi rangu umwe musi ndakanyora timu dzakahwina Africa Cup of Nations kubva payatanga muna 1957. Maadhiresi avasikana vakoka. Unozaso ndakaenda kutoilet ndikandozvivharira ndikaseka because hakuti ndilafari. Tarisa manakira akaita mwana wavanhu. Unozorora iwe. Ndakaona baba vacho ndonga yaitwa system yavo because sisi vake vakarohwa nomwe rich businessmen. Angana mabusiness kunotoniko kuya nokuharare, but hwanga huri usiku futi vava vasingagoni kuverenga. So yeah, zvomunotaura ichokwadi kuna mama areas zvaa zvakanyanya. Kwenyu zvanga zviri kwasima musikazvizivi. Aiwa, ndiri kutaura pavanhu vandakakura navo ndichiona because handina wangu kumbozviona zvokuti inini dhewa yandakaitwa yangu haina hangu yekuzonyanya kushata asi ndakati ndakabata maresults angu andakapasa zvekudai eform 4 ndobva ndanzi nababa wangu unoenda kuchikoro chaunoda mwana wangu kuform 5 ndobva ndatoti ndataura chikoro chandaida chikoro changa chiri A school chaidhura stereki chivarungu ndobva ndambotanga ndanzi alright bo takazoti taenda kumba mangwana makuseni Pitcourt government yapedza kutonga ndobva wabuda mubedroom zvikanzi handina mwana anoenda kuchikoro chakadaro handisi kubreeda manozi pamba pangu pandadzoserwa iwe kwandandiri kuchikoro kwekwe bo pandagara gore rinouya vana vamainini vari oldest wamainini ari yeyangatani gore rinouya akaendeswa kuchikoro yanga apedzawo form 4 yake manje akuendawo kuform 5 akaendeswa kuchikoro chaitodhura kupfuura chandandakumbira chacho ichocho ndakangoti heya panopa ndikati heya kuchikoro ikoko kwakubreedwa huku dzechibhoyi nhai nokuti ndakabvunza hauendi kana even kumacolleges waingonzi mari yapera takanzi mari yapera takuinvest vamwe vachibhadharirwa zvese zvaiitika in this lifetime guys. The worst part is kumba kwedu isusu problem yanga isiri kuti mari vasikana vadhinaiwa kuenda kuchikoro pashanda government pashanda mukadzi ane mwoyo wakaipa chero vanga ari mukomana wangosvika kuenda mukoma gwanguridzai zvaingodhibhenda iwe chuchu wacho kana sakola maybe akaudzwa kuna vamwe vanga vasingaudzwe kuti hausi kuenda ikoko kwadhura kana kuti kudii zvaingoita sezvinonzi pamba hapana mari vanhu votongorega kuenda kuchikoro vaitongonzi hatina mari yekuti uende kuform 4 hatina mari yekuti atanga achinzi hatina mari yekuti unyore unyore bhosi vaibhadhara form 4 kuti unyore but unogona kuenda kuchikoro zvako onzi mari yechizama hatisaiwani mari yechizama iwa wombonzi tichembonoita mari chokwana nhingi kunzi haisi kubatana titongogara pamba munhu otogara pamba kana yawanikwa iyo bhudhi vakutaura nadhiwavo ndo vanonzi vanomaoenda kana iye bhudhi anenge amboitawo mari sho achipfudza mombe dzekwanhingi kamari konzi pane mari ndiye anonzi achienda kuchikoro but iye anga ari grade 2 iwo uri grade 4 iye aumbonzi ngaaende kuchikoro iwo ombomira zvaitika handisi kuti zvakaitika kwedu zvaingoitika mara imwe ngozongozvi uno vanhu vachingozotaura but zvaiva zvangoita kunge kanormal so because waingoona kahunamo kacho kanga karipo ngoti ndizvo havanawo mari zvechikwadi I'm thinking kuti it was the era yacho iyoyo nezvavaingoona zviri fit amene kuti vaimeasure on what percentage yekuti musikana anogara pasi murume ngaange akamira like nokuti ndiye anozoita head of the house here saka vanongofunga kuti mukadzi anenge angoripo pakumira kuroorwa saka taivhaliwa zviri less than guys. I don't know how they did it
but ndo kazhinji kacho wainyatsoona kuti mutongo waitongwa kwainzi kana vakomana kana padare chaipo vakomana ndo vaimhanya nemvura kunoisa kudare kuna madzisina nasekuru nababa vakagara. Isusu vasikana waitongonzi vaingochera mvura kutsime kana yakwendiswa kuyapiwa mukomana ndo mhanya taiswa less. I mean to say I don't know. Dai takabvunza but asingazvionika totozoziva iko zvinotakurana kuona kuti yes things were different. But kana tichida kuti tidzokere kutsambai we agree tose kuti akati aika zvakanaka akazvishandira because kana zvimwe zvinhu zvakakanganisika she's always standing up on her own feet. Hachamirire kuti dai zvangu dewa asina kuzondiramba zvinonda kusara ndine vana 5 kana 5 hei zvakati zvatinoona madzimai achizochema anoda kuchema nanhingi panze pekuti vadi vazviempower ivo vega, then they don't have anybody to fall anybody to cry on. Saka zvataura naLauren kuti yes at least now she has something to bring to the table, just not the table. And ndo mazuva anaya zvataurwa futi kuti aripi kwaari because mwana unosaidzirwa enda kuchechi, enda kubhawa, enda kubhora, enda kuchi ndokaunondikwa unongo chinonyengwa ikoko. Handiti kubasa kwenyu una boys here ukambonzi wondokuda chimbobvumawo chimboitawo matrial and error, but ndo zvaakaita sekero yake inongori vanhu vanoziva boys rakakura naro, saka vanogona vakatororawo vakazamba vakadzi vavo vakarama navo iye achingoripo, saka vakuzviona akuda kudzokerawo futi but vakutomuseka kuti aiwa paya patai kuti wanga usingadi because zvino kana amena kuti mazita anopa vanopaka mazita avakomana varume vacho unopiwa zita rausiri pamwe akomba pamwe achi amen handira kuseka kunzi wakadi waita mwana iyo some years ago of which she was busy with school handiti. Saka I don't think she must feel she's depressed now. She's depressed now just because it's something that she really wants. You don't have to, you find some hobby. You don't really have to get married. You don't have to you can do wega, you can do bed by your own self. So to answer your question, there's nothing wrong with you. Yes, what are the rural it's not to you were busy doing some things. You didn't. Nobody proposed to marry you. I don't want to go off the later. Apana nditi iboys rakangokura naro vakuzongomuti dai wakangoitawo mwana as if it's an achievement as well. You see, yes of course kana achishura mwana you can still have a baby mwana kana uchida musikana iwe you can still have a baby whether you are married or not, and you can still get married. But the problem ndaona pane problem here ndeyekuti wakunyanya kuover CV yako ine zvairi kuda zvezvo zvakawandisa ndoda munhu akadai iye wacho akadaroka utanga wamuveza uone kuti kunyange pamwe ukamuveza unomubudisa ari perfect here as you are saying, because there's nothing and there's nobody like that with all those qualities in one person. Really, truly speaking, no. Truly speaking, there's nothing like that. That's impossible. This is impossibility actually, right? Because yes, you have those people that have qualities like Adaro, Bariko, one. Not all of them on one person. Just like E. Jad, she's educated, she's this, she's all the but but it's a give and take. You need to get a limit where you say, okay, at least can ane basa ripamsoro perangu, at least can ane mari, and then you put your money and his money together and then build whatever Rome Yamuda could build. You die searching if you are searching. Otherwise, you need to compromise. You need to compromise and stop with that nonsense. It's not nonsense in a bad way, in a good way that it's impossible to find a person that has all those qualities in one. Hakuna akada billionaire hana sezvo wataura hakuna zvakadaro handiti saka find 3 or 4 3 out of 5 yes, this I can live with and these 2 I can live without, and then go on handiti, because otherwise you spend the next 30 years searching. Chimbozi nindipisa kuna mwana anonzo anenge ari millionaire chichichi achitoziva kuti ndine mari ndakadi, but anozvizora madhaka okutopfeka hembe tisheti yakabvarukabvaruka kuti angofisha ambotawo live like a rombe kuti aone zvinoita sei. Saka iwe chimboitawo izvozvo
get that experience kana kuti experiment chimbozviita kuti ndimboendawo kuna komana vekuzvidhina uyu ndimbonyoka muzvidhina wanyengwa kudari nemunhu wezvidhina iwe bring your 2 cents zvishoma nezvishoma semunhu akadzidza sereka uchimuona pfungwa dzake dzakaita sei, you'll be surprised. Those guys vakatodzidzawo mupfungwa mavo, they are mature, but it's only macircumstances ekuti havakwanisi kusvika patebhuru yauri kutaura iyoyo, because it's a give and take. They are going to bring this and you are going to bring this and put them together. Andimazvona hapana munhu wanosangana naye makafanana, ivo vana zvinhu zvakafanana vari kutonetsana because mumwe munhu ada kuti pamusoro pemumwe munhu. Saka just compromise and realize kuti it's not fair. Life is not just fair, and it's a journey. The way you travel it, the way you work with it, and vanhu vanosangana navo zveshuwa takatosiyana. Pane mahiccups, pane mapotholes, but you have to bump up a pothole, and sometimes no, to swallow my pride here, because you are the one that wants this. You know what you want. Sometimes humble yourself and stoop down. But do not renew the past. It will be very then difficult for you to climb up there when you sink yourself down low. It just it as level. Can you survive per level? But otherwise, it's not worth it. It's not worth it. Kuna isusu masingo kana tikazofa kana kuti tapachata elections ekuti masingo sese uyaya muri kudamburwa musoro. Hakuna izvozvo. Vese vari over 40 vasina kuroorwa mirai but muri kudamburwa musoro. Hakuna. Saka do not live in fear. Don't live it like you are left out. Hapana chawakasarira. Chawakasarira ndechekuti pamwe mwana une 30 ndauna, but that's life, like I'm saying. You're living it. Then now it's time for you to get a baby. With mukobana wako mombe une mari yachekumuchengeta. Do not choose like that. Choose, yes, wisely, but do not have a list. Todani mari, todani mota, todani imba yakanaka. No. Zvaunazo izvozvo enda nazvo kune munhu asina munoita. Because ukaita sebabu nouda munhu ane sebabu, what are you going to do with those 2 houses? Anti mwacho muchapedzera mairendesa mumwe munhu. Saka fine ione mota iyanemba mogara mese nemota nemba. Ndoda mota asikana. Yes, vari kuvakadaro, but you be miserable. You be very living miserable. Anokuudzawo naye kuti I have these things. You otaura kuti I have these things. Sina mufaro vakugara makangotukana nazvinhu zvimetera zvisina basa. You want somebody that you connect emotionally, maybe and physically, and then you build from there. This is what I'm better than we go back and forth because we know how we brought up, we know where we came from. Vanga vasina kana akangona nebadza ne chitrobo chemombe unze way at least amai vakaenda ne tswanda ne rusero rupasa ndizvozvo. Zvimwe zvese vanozvo zvivakavese vasangana. Nditi but you are very fortunate kuti wakaenda kuchikoro ukadzidza unayo mari yacho unodawo munhu akadaro, but some things you have to build together so that munogara zvakanaka. Ukanga unazvo munenge muchikoti ndine zvinhu zvangu. Yeah, I brought the table and I brought the food on the table as well. Chiri kuka chino ichi tagaona tsoga murungu asina basa nazvo. And murungu wacho kada ukabhekana akakuboka nukambo anokuudza futi, they will tell you how black you are and you'll be miserable. Saka please just pray your Toro nicely. You're okay, you went to school, you have everything, you are very, 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 very okay. You just want to have a baby, you just want to get married, which is my plus my extra. Wapurisa resu. Kumugona munhu akadaro ane zvese 150%. There's nothing like that, my sister. Swallow your pride and start from in a level. You're okay, but you have everything. You got to know. That was your sacrifice. You sacrificed
for a good upenyu hwako, which is very good. You did that, but now if you go to miserably, I'm telling you, ndapedza zvangu ndine sibo. Network yangu iri kubhaja wakomana. Yakubhedhela namuhla. Yabhedha shemu. Hey, nakunzi. Kusala bani nobani. Mukoma gwangu ari pera pana khona. Pana nyasha ndeipi. Mukoma gwangu ari pana. Muri kundiwa here ndingoti. Muri sei. Tiri right, muri sei ndiyani? I don't know. It'll be. My echoes. I don't know who this. I don't know. It'll be. My echoes. I don't know who this. Eldo mali ukutangidza ningi streaming because Mawan. Ndiwe chimboita mute chinzwe. Inini. Oh. Ya nyasha une TV kana urusensa tablet. Hello mukutizo. Urushandisa chi? It was you did something that now it's back to normal. Yeah, now it's back to normal. Thank you. Taura. I think. Yeah. Right now you're okay. Right now you're okay. Regaindi taure zvangu ndibve ndabuda. Taura izvi. Wedwe. Unganaka zvinengei kana kuita mari zvinengei. Mari yeyo inogona kusvika pakupera. Runako runopera pano ponoridzigwa metegwa namajaya. Pagozoita ponoridzigwa nezvidhara. Pagozosvikapo kuti zvidhara zvinodhiniwa woridzigwa neshiri, makwenhure nenjiva. Ndo muridzo wounenge ungowa chete. I don't know kuti vanhu chii chaizvo. Watiwe wakamira zvakanaka. Asi unoda kuda munhu wakaenzana newe. A little bit materialistic. Atoda kutaura. Maybe not. Murume wakadero haumuwani sokutaura kwamboita siwo. Kushekoti wandoweza wako. Ukada zvokutika mabhokisi ose kuti 1, 2, 3 havawanikwi varume vakadero kana kuti vakadzi vakadero kana uri murume. Yeah. Ukatoita seni zvangu ndoti handidi munhu unotaurisa zvimwe zviratova drama. Of course. Zvinogona kubuda. Kwete chakati handidi. Muri wandisi. Ndiri handidi. Nyama yakada. Vatete. Munofa muchikwangwaya. Munazvo zvinhu zvose. Ende wozotanga kukuwanzirai. Vanotanga pamarufu ipo paya kana pane zvimwe zvimagathering. Kuti kwaniko munoti hana chizvi here. Kwaonzi unenge une chizvi ndoya musikana wokungoti unotera ane zvaanazvo. Varume vanongomunyenyeredza. Vanhu vanongobhoekana naye. Muri kukura hamusi kudzokera kumashure. You are not getting any younger. Maane kariya yenyu. Zvimwe izvo zvomotarisai 1 or 2 zvataugwa izvo. Otherwise, munosvika 90. Muchitarisa Mr. Right. Ende Mr. Right havawanikwi zvokumhanya. Especially mukore uno wataakurarama. Kokuti kwakazara. Kwazara. Zvirume mwanana zvimwe zvinoda kuchengetwa. Dema musingadi chimhuru ndaingoti uyai kwava kwangu. Haikuziva kwangu zvimhuru havachadi. Organize yourself. Mutsvaka munhu ane at least 1 or 2 kwete zvomuri kutaura izvo kuti munoti ungawana munhu ane mari mugowana munhu
nevarume vako mazuva anaya vakuda kuchengetwa serekera sotuhandava. I'm telling you, imbotsvakai, asi muchazondiudza mumwe musi kuti musuya maitaura vagwangu. Hazvifi zvakaitika izvozvo. It's 1 out of 1,000. Hapana chiri kumbonetsa munhu, muri kuzvinetsa apa ndimi. Nokuda kuti zvinhu zvakawanda, education yenyu munayo, mari dzenyu mati munadzo. Saka, what's the problem? Kana zvatodero, mogadzira wenyu wewaya, asi mukagadzira wewaya, mukasiya pachena, vana vanotambisa. Do the problem. Iriko mazuva. Nguva iri kufamba, asi the ball is in your court. Zvinhu zvamuri kutaura izvo, zvimwe chero kudenga hakuna, because hatisati tamboona wakaenda akatinyorera tsamba achiti hakuna ndigere zvakanaka. Kungopromisa kunzi kudenga kwakanaka. Asi hapana unoda kufa, kudenga kwakanaka kudero. Saka handina zvakawanda zvekutaura because vapedza zvaanganga achiita seari kukapa zvinhu mukanwa mangu. So jira nderenyu kufuka kana kuwarira, asi time is running and it's running fast. Thank you. Nyasha uripera? Ndiripo muri sei? Bowane. I think ndanga ndisina kumute pa TV ndakaisa pa. Ndiwe? Ikada kuzoti ndiwe ngawa. I was since network yanga ichimungo freeze ndafunga kuti pamwe ndimi. But ndimi zvo. Ndinda kutaura here? No. Okay. Ini ndakachidovhunza first of all mukoma kwangu. Akudzai kuti ma requirements akanyanya ndiani? Because I mean pamwe ndindakanzwa because handina kuona ane list yapa here kuti ndikuda zvakati nezvakati nezvakati. Wangoti ndinoda munhu on my level. Pamwe on my level arongoti ndinoda munhu akaenda chikoro seni. Ari financially stable. That's how I took it. And then chandinoona about varume vari kutaura because handitauri kuti hanzi vese vari kuti hanzi tangonditira nhumbu kuti indoona kunge varume ava they want to humble her. Yeah. Chandakaona varume vamwe varume vanokuitisa nhumbu vanenge vachida kuitisa nhumbu not because vanokuda but vanoziva kuti mimba inotokuslowa down semwana wemukadzi because hapana pauchamboita nhumbu wova career woman wanga uri uchiita zvanga uchiita hazviite anotoziva zvinokuslowa down. Why mimba before wamuroora? Hanzi murume anoda munhu unotanga waroora mukadzi ningirini vakutongoishandisa hayo as excuse kuti hanzi because wari 39 saka tanga wandiitira mwana. Hazvinzi kwaro. Dai ari pano ndaimudza usaiite nhumbu iyoyo usatomboiite kana. A good example was iye aida kumumitisa wacho akaona kuti munhu anga ane mukadzi. Indoona kunge vanhu vari kudhata vanhu vatori ndaifunga kuti pamwe vakadzi chete ndo vanoitirana jealous kani. But indotoona kunge varume vanogona kuitira jealous futi. Rei. Sterek. Jealous rei. Mabati nei ngoma. Aiwa. Jealous kuti vahuda kavana. Elaborate your jealous rei. Yes, let me finish. Vamuona ari kuzviitira zvinhu zvake ane mari yake vari kuti rega timbochikurumudze chislow it down. Varuda kumumitisa chichacho. Kana pasina kuroorwa hapana kumitiswa. Mukadzi anokuitira nhumbu usingadi. Vane vanhu vari kuvanozviita. But munhu nemunhu ngaitore responsibility nemuviri wake. Kana uchirara nemunhu pasina protection potential yenhumbu iripo. Saka hapana but chance unwa morning after pill zvako uziva kuti munhu handisi kumuda iripo. Usingade munhu. Usingade munhu kandi upatori ne higher chance yekuti munhu anotora morning after pill because but iwe uchida product yadewa morning after pill hautoreka. Kana ndichida dewa ka. Pamwe ndingoti handisi kuti inini ndo zvandoita. But vakadzi anogona kudaro. Kana achida zvaari kuda akuteya. Saka zviri kweseka.
You want to slow her down, pane zvinoenda kuita. The same way ndikakuti munhu uri kuslow her down, saka it's a give and take situation here. Aiwa, mangobatikana nezvanditaura. Because ichokwadi. Usaite nhumbu ari pano here. Taura. Usaite nhumbu iyoyo, usaite. At the angle yekuti hanzi akuri saka ndopavanoda kutobatira because they know it hits home. It hits home zvinorwadza kunzi mukadzi haine zera rako sei usataura mwana. Dai mwana wacho pamwe vanenge vachiko there's no pleasing. Ana Shadai vanenge vachingotaura zvavanotaura. Hey, sei une mwana usina kuroorwa. Usaite mwana nemunhu asina kukuroora. If you can avoid it, ndo zvandofunga. But mwana chipo. But kana zvekunzi tanga ndakumurega ntange ndakumitisa tozoona mberi izvo. There's no guarantee kuti vanokuroora. So I say ngasa usaite nhumbu iyoyo haiti. Ngasa tomboita. Nyasha. Vari kumuitira jealous. Nyasha. Do you know kuti ukaitisa musikana nhumbu, right? Akakutizira. Kana wakunorora, unorora zviri very cheap than anoda kuita the right procedure yekuti ndoda kuroora rumba kwenyu usina nhumbu ndozokuita. Do you know kuti munhu anodhiva stereke? Exactly. More reason yekuti asaite nhumbu yazvo. Saka isu vanoita kuisa nhumbu first, wozotizira tozokuroora. Zviri cheaper. Saka we agree me. Vanoda kutanga vamudzikisa value. No, hakusidzikisa value. Well, in their mind, no, handisi kuti kuita nhumbu kudzika value. Ndikutaura the way yandiri kuona varume, the way that they think towards musikana uyu. But okay, munhu ane 40 years usina mwana 40. Let's be realistic here. 40 years. Yeah. Hauna mwana, right? Even don't you think wabereka vanobvunza kuti mwana wangu, are you okay? Kufamily kwako cheko. Yeah, but ndosaka akaita fertility test. Saka ane confidence yacho kuti she's okay. But havabvumi zvefertility test, vanoda kuona evidence. Katiri zamuri chimbokandwa kumusana kuchiyamisa kuchita sei, that proof. But zvavanhu vanozochengeta mwana wacho here. Handingaitsika mwana kuti hanzi vanhu vaona kuti ndinozvara because ndingazonzi ndakurisa. That's the way I see it. Enderera kumberi, sorry. Munhu ngaaite mwana nemunhu waanaye, baba vemwana vari present. Zvinonetsa izvi. I've seen my single mother akawanda. It's not easy. Vomuita single mother futi. Ndo zvavari kuda chete. Hapana zvimwe zvavari kuvave zvokuti hanzi they're questioning kuti chichi. Vari kuda kungomuitisa a single mother, of which there's nothing wrong with being a single mother. But in their eyes, these men, vari kumuona vanenge vamudzikisa value yake. Because obviously it's intentional. Munhu wese hapana asingazivi kuti munhu you can be intentional kuti aiwa ina handisi kuda kuita vana kusvika zvadai. Unoti chavari kutadza kunzwisisa chinhu. So I say ngasabate nhumbu iyoyo if she can avoid it. Because kusvika aonaka munhu anomuroora. 47. Kana iriyo time yacho zvandakataura kuti paivaoti it's not, to be honest, it's not guaranteed kuti achamuwana munhu wacho. Angona kusamuwana. But she can have mwana wake. But zvandiri kuona ndezvokuti anda mwana wake nani? There are many ways. Angoenda kuspam bank. Ameno wangu kuZimbabwe ari kwere maspam bank. But chandiri kuramba ndechekuti because varume wenda acho ndiri kuti chiko. Unomonyorora ruoko kwaroda kuita kuti anzita mwana. Nyasha. Anoenda mwana wake nani? Ndasanogona kuenda kuspam bank. Well, there are many ways dzekuita mwana. Kana kwa adoption chaiyo. Wait, okay, mira, let's put it this way. Kana kuti anokwanisa kuita mwana wake. Saka just good is varume vari kumudza kuti tanga waita nhumbu yangu. Where's the difference there? No, because murume ari kuti tanga waita nhumbu yangu ari kuda control pauri. Alright. Let's put it this way. Akaenda kuspam bank it's out of her own will azvifungira kuti panapa ndakuita mwana wangu. Achitoziva kuti hapana baba ndo zvazviri ndicharera mwana wangu ndiri mwana. Aiwazve. Kwekuudzirwa kuti ndiitire nhumbu. Aiwa, ona Kanyasha, ona. Let's agree to disagree, right? Iwe kana kutoda kungoita nhumbu. Anditika. Why do you want to go to spam bank
Yet you've got contenters who are there, who are telling you, look, itanga kanada ndikura tanga waita down make a shop noita mwana here tanga waita numbu, then I'll marry you. So why going to spend bank or to go and adopt? Yet people are telling you, okay, the taste of the pudding is in the eating. Show me that you can conceive. Then the why here is that option? I know, but do I not trust him? I just don't trust it. But imembana papa did this no sham such one. Ndimnogara mchiti Zimbabwean men are not upfront with what you want. You beat about the bushes. Okay. Kuda kurura kurura batango ita mwana muchati futi. Taurako. They want to humble her. Those are what we did. Yeah, I'm to see what when you want to pause that for some time. Those are what we did. So I say no. Ziri nani ndaita wangu we ameno we surrogacy weku sperm bank ndichiziva kuti ndo zvitoripo hapana baba vacho not kuti hanzi kuna John nditire mwana ndichazokuroora John wacho baba on other way you are well established, you've got your career, you've got everything that you want. Saka baba on way ansari kuda marriage imba ari kuida ukaenda spending bank ndokuroora kwacho ndomuchato wacho. No, but I'm saying, say realistically, like I said, because I was guaranteed which I want. I know it's a painful truth, but sometimes it doesn't get story. So can I go I'm saying Zirinani to enter down that route. Oh, Dr. Mana. There are many my children's home I wonder Zimbabwe. I mean nekuti hausungoda kuita mwana nemunhu akutanga waita nhumbu chete. Not zvekuudzirwa wachiita mwana wangu. This is a new day. Nyaya munongoziya Elda ini zvevakadzi kuti vadikirikiri zveabuse, you know. Yeah. Inhangu ndomira ipapo. Kwete zvekuudzirwa nziri mira nditange ndakuitisa nhumbu. Izvozvo ndaramba. Kana achitoitisa nhumbu ngaatange amuroora. Usatombopressure kana kuita sei. I'm sure vakadzi vakawanda will agree name. Okay. Like yeah, that's just how I see it. Slower down now. I don't think vari kutonyatsomuda ini. I don't think pana anyatsomuda pavarume vava. Nyash. Mira wakadaro kandi munhu ari pafoni apa kapa. Ndozodzoka nemaquestions newe Mira. Right, Lolo ndeipi? Mushe zviri sei kunoti hatisati tarara kwawindo kwamarara kuno kuchisi ati 9 o'clock kwedzi. I start already at next day. Hey, what's up? And I know it is a mentality. Yeah, I think one of Yanga yakati taura tinzwi. My little sister Anonditevera ari kuHarare, and she is a degree and a master's chaser, position chasing kubasa shukudaro. And I think it is because she's in a, for me, I always say to her, because you're in this space, this is all you're focusing on. She focused on getting her degrees, a position at work, a car. There was a time she was starving herself with Basa.
And now it's an issue. But okay, find a she says and all that. And I always say to her, you haven't even traveled. Yes, you have these things, but you haven't even traveled. The furthest she's gone is Zanzibar. And I say to her, this is not traveling. Go and see Shirokunzoko and then take it from there. This lady, her ultimate goal is marriage. And I feel as if you're ruining the moment with everyone who you meet. Some maybe who have pure intentions, but where you get in there and you go like, maybe after 6 months, or even before 6 months, yes, you did say you met someone and then found out that he was married later on, but you didn't do your due diligence. Did you communicate? Yes, I know I don't believe this and all that. But why are you getting into a relationship with your ultimate goal being, I want to get married to this person? Can also pin down marriage. Have you ever thought about that? Travel. You're 39. And the whole thing, you're going to buy women should get married before 20. Oh, for crying. Or in their 20s. Guys, that is so 1996. In this day and age, I work in an industry where I meet women who are 46, some are pregnant at this moment of time, and they look amazing. It depends what you're exposed to and what are you eating. And on the say, it depends. If you don't have any health complications, she's done a fertility check, she's fine. It means that she can harvest her eggs, freeze them, and have kids later on if she wants to. There are so many ways. We're in 2024. Be open to certain things. Allow yourself to explore the world. Travel. What if your husband is white? What if he's Spanish? What if he's Australian? She said something also, I don't want someone who's beneath me. Sweetheart, our daughters are big. You watch that job, you bring something to the table. You've got A, B, C, D. You're now doing the wrong thing. That's a problem. Well, second problem, is you bring something to the table. And most of your conversations with these men are like, I have a degree, I have my own money, I have my own apartment, I have my own car. Most of these men don't even want to hear any of that. They want peace of mind at the end of the day. That, can I take this person home and have peace of mind? What if the person who's beneath you, God has anointed him 5 or 6 years down the line, he'll be above you? What if you're supposed to lead the way? Stop talking about what you have and start talking about you. Because your whole letter for me sounded as if the only thing you're talking about was, I have this, I want this, I have this, I want this. What are you giving the other person? I'm for you and I'm against you at the same time. If you're going for a conversation, depending on the type of men that you're dealing with, if you're going to have men who want, affluent men who want an intelligent conversations or who will take you to conferences, we've been there, we've done that. Most of them, at the end of the day, they are not even looking for anyone who's that. When I took you to this conference, I wasn't expecting you to have a debate with one of your colleagues. I was expecting your trophy white someone to look pretty next to me and not have a conversation, say yes and no, sir. I started my partners in big places. So it depends what day. And the whole thing of wanting kids at 39, you're still young. You can still have your children anytime. Learn to enjoy life, learn to communicate with the person you're dating. Can I find a relationship and your ultimate goal is you want to get married? Tell the person, I want to get married. That's all I want. And if you're not bringing that to the table, don't ask me to have kids. Don't ask me to do anything because it will never happen. And can we enjoy this relationship without any expectations? And travel more. Go on vacation to other countries. Maybe your husband is at the airport. That's all I had to say. Thanks, Lolo. Thank you so much. Togo now Ddc January kakubocha wakatadza kuya.
ndochitsauko chandaida kuuya muzoti ndakarwadzisa mukachedza sha ndakatokuignora zvangu tese pamamuri kumusha kuti ndikati handitomboti kana ukaona nguva uite mushi aiwa kana ndakatorwadziwa tokubata January 2025 tenge tiinewo ndiani ari kutaura ndilolo anenge ariko ari kungotamba hanzi isisi sipo padhusa mazondira hafu ikanyini ndosandati kana uri kutamba zvako uri kuuya finally uri kuuya mazondira hafu yatinetsi ari kuuya but nailolo I've got a question. Right, as much as you are saying a woman can have a child at 46 and then but hold on right just takada so battery panap machine really trip panap and then in my firstborn is 32, right? I'm 54, right? He's got his own kids, right? Unaona the beauty so you're a grandparent, or let's forget about being a grandparent. The beauty of growing up with your kids vachizviitira uchinaona kwachisamu wachikura uchikafamba nawo people they think kuti they are your brothers. So shamwari yanga guys musazvinyeporwe zvenyu zvine kamwe that. True speaking, unofamba nemunhu uchinzi ndizvozvo kwenini handindi last born yambuya vangu ndi munini wamai vanguti ndichina unoona mabhuku evana ndonzi ndisekuru wako here. Yes. Mira, I understand the beauty of that. That's the honest truth. I understand the beauty of that. I understand kukura nevana vako. I understand that. But at the end of the day, our stories are different. And also, let's be very honest, depending on when you had kids and dating, and depending on how financially stable you were when you had those kids. Some of us had kids at a very young age. And the reason we had kids maybe because out of mistakes, but majority of the time we're on survival mode. We struggled to raise our kids. My daughter is at university. And if I can say right now she's 18, given the opportunity, we had beautiful 10 years. The other 8 years were hard. It was survival mode because the only thing I was doing was to making sure that she goes to school, she's got food on the table. My mental health was not stable. There are certain things that I wish I could have done with my daughter at a certain age, but because I was in survival mode, I was not able to do that. It is beautiful now, but no famba tese. We're in Cape Town in December. Everyone was like, oh my God, how is this your daughter? You guys look amazing. Yes, it's amazing. It looks great. I pitch up at campus. People go like, how can that be your mom? Like, hello, how? Exactly. Yes, I'm her mother. But there was a time, it was literally survival mode. Whereby right now I meet women who have worked hard, who have had positions, who are now CEOs, who have started families. I promise you it is the most beautiful thing for a woman to come or do things with her daughter that you go like, I wish I could have done that, but I could not afford it. These women afford these things. These women afford, like, people were shopping for Halloween the other day. Some of us would tell our kids, because I could not afford it. But now that they can do it. And now, depending on your health and how active you are, I say 60-year-olds will look amazing. If she has a child at 40, by the time she reaches 60, she can still be walking and looking great with her child and having fun. By the time she reaches 70, maybe the child has already started having grandkids. I don't know. No, that's the honest truth. I mean, for me personally, I talk from my own reality, and I see amazing. I wish there's a lady, I think Paige, I can't ECT Zone on Instagram. She's one of my clients. She's 65 years of age, but she looks amazing. And how old are your kids? Having a kid at the age of 40. The proportion is very low. Because at the end of the day, the majority, right?
ukada kuzoita vana at that age ndopasvika kuchikoro mwana akutiza akunzi sekuru wako wauya kana mbuya wako wauya inini hangu trust but ingaiwe uri kufara kuti ukaenda kuuniversity vanhu vari kunzi oh no, whoa, that's not your mom, you know. You feel proud about it. Naiwe Lolo, uchiri kuda mwana pauri baba? Kwazvo. True story chaicha. Mangana mukandona chinzikanda mimba musati mumbove nana zvenyu. And then ndine poster with pride. Tinokushauda futsek. Muona achiita mari yake akabata mari yake. Tinokushauda futsek. Ati mukuregerera. Muchamuzwa atone tuma. Aiwawo, tinokutuka izvi. Muchinishaudire. Aiwa tokutuka unongotinyadzire. Aiwawo. Before I turn 40, I need 2. You see, because she's below 40 at least. She's below 40. So before she gets to 40, she wants 2 kids. Now, what can you say? Kangona Simone nemkwende uri kudai dumbu rakasvika kutanda ukadai nebhagi. Metipe mazuri yazaiwa mati. Zvoti magaro kunhumbu zvokwadi ndeita competition yomukaka nomwana ini aget off. Kana pangwana mwana muchamwire mukaka. Baba imikurai ndimuinzwaiwo ndozvakutaurira baba. Muchamwira kumwira mwana. Aiwa, because zekuti unotonzwa tsitsi kuti chivava izorera kuchirata mwana iri unoti why go, because unoziva kuti mwana anoda your activity, kuva active in so many ways. Kachamhanya kachadai uchakabata uchakabvisa napkin uchada ukada kati iwe uchangoti dasha watoneta. Pane zvimwe zvekuti you are punishing yourself and you are punishing the baby. Like they were saying, your grandpa is here to pick you up. Come on, James, your grandpa is here. Awa babake. Iwo achanyara kuti ndikunzi babangu grandpa, iwo uchanyara mwana. Saka the trauma actually, you know, it's not nice. Sometimes we have to look at ourselves and say, do we really have to do this? Like you're saying, so you can adopt a grown-up baby. Kuvata uchichemegwa nomwana vakomana. Toda kuinda kubhichi apa uchiri kutaura kuti mwana ari papichi mwana achida kukambaira chikaenda mumvura here. Kureu. I'm a perfect example, but I want to say Ana mai kuda chimboita here keep tsamba yesamwe tiri maslow lena. Oh yeah, and akangamwa. Nana nene ndiri slow foot. Verenga tsamba. Lolo bata wakadaro. Ndimboerenga tsamba. Okay. All right. Ambilo ndiri kufonera, ndaona wafona, ndichakufonera ndaona wafona. I'll call you shortly. Hold on. Nyada nas iri kunzi izvo sell by debt. I'm 39 and I'm plunging into depression because I'm finding it hard to find a man willing to settle down. I want your help to know if my expectations are unrealistic or the reason I don't find someone suitable. I have a good job, my own apartment, and my own car. I can say I'm doing well career-wise and I'm happy where I am, and I'm not looking for a man to babysit me. I hustle for my own things. I just want true, pure love I can share with my person. My challenge is finding a man at the same level above me because I'm not willing to get someone lower than me in terms of education, work ethics, and achievements in life. I don't have a child as I was busy with school abroad and I didn't want to have a child out of wedlock. And most men are saying, let me impregnate you and see whether you can bear a child. How come at your age you don't have a child? Maybe you are barren. I've gone for fertility tests just to prove I'm not. But the one I'm currently seeing is saying it's not enough and he must impregnate me to see me if I get pregnant. I don't want to get pregnant without marriage. Yes,
These are my values and desires. It might be intimidating to some, but the right man will have to agree. Some of my friends don't agree with me and they've been pressurizing me to get a child, etc. One of the guys I dated cut me so deep. He said, but age at 39, no children, you must have aborted before or fooling around. I later discovered he was married and he just wanted to impregnate me. I was close to giving in. Elder, is it uncommon and wrong at my age not to have a child? Is there something wrong with me? Are my expectations unreal? Why does no man want to marry me without first give me a child? I feel stressed and depressed and so pressurized from family asking me when because time is running away from you. That's the story for today. maitwere tsamba muchidimbu uri kuti chii kana pachishona uri kuti chii hapana chedu 99%. 9. Yeah, so that's our story for tonight. I've done the recap. Chendra Nyimberi. Mugoma give Loro ripo andire. Loro hapana kwari kuenda. And I had missed the abroad part though. Yeah, I got from that abroad. Yeah, she get the education abroad. So now she's back home. For someone who was overseas at one time. Why? God, why? She was the mentality is like she was pursuing a education. Yeah, so why mentality now that like why do you feel the need to be pressured? You've been exposed to so many things that other people are not privileged to be exposed to. Pressure from family. People talk. Do you know when mama families when they start they don't stop. Right? Remember, Tenema families they are rich, but they are principled and whatever they say has to go. It's not about being abroad, it's about family values. With all the riches which they have, because the families with the principles and values, which every child is to adhere to. No matter how much exposure you have, okay, but you have to bend. But connected up single no, that's why they're telling you when you're going to get married. Oh, wow. Yeah, we want a child. Because of laying down. Because I'm my child. Okay. I'm gonna give him a repair. Right. Ambilon Dambuchaga also batika. I don't know what's going on. Ambilon. Right. That already and having kids is not about financial stability. If you were to be financially stable, how many of us would have kids, who have had kids? Mwana munongoita zvozoonekwa. I think that's a valid point, really, because I think these days people are looking at that since communically zvakuti dhurei kana chikoro chacho child care zvasiyana tiri kumba mama anenge ari kumba dhedhe vari kubasa isusu zedu tiri kuboarding school dhedhe vachiti mhanya mari chikwana saka zvaiko zvinoizvi baba kubasa mai kubasa kamwana kacho kanoida day care saka imari unoona tsibo chinonetsa basa ndechekuti chi mungoma gwangwangara chizvitaura futi nechikoro chake ichocho nemari dzake dzanedzera apartment yake on top of that angada mari yemurume futi yanga hadi nayo hana loro mari yangu ndeyangu waita mari kachirora munhu asina mari isusu warumeka we married grimarina ari kuruzevha kwasina kana sendi totomurora chigari naye vanhu vacho haungambo vagonea tikutaura kuma-inbox kuti unotoshaye kuti naye wazviwanaipi wazviverenga kupi so sweet but practical uri kuda munhu ane mari asi unoti mari yangu ndeyangu yako ndo yedu tose ndo yomusha kamboni ndozvataona roreni ipapa hanzi mari yangu ndeyangu
handi memda kuita musoro wedzimba here isusu tenge tingori huro yakabatana inobata musoro womiri huro unozvati ukateedzera vanava you are shortening your lifespan. Zokwadi, I'm telling you this. Really? Vanonetsa. My goodness. Ndakata zvesensus chaizvo ukatarisa varume vari kurarama kusvika 80, 70, 90 years havana vakadzi. Unofa nguva isati yasvika. Ndataura nomwe munhu akafigwa gore rapera pasera. Ko zviri kufamba seiko zvika wati wambondiona ndakasimba kudai here. Ndakaseka because hunhu hwomukadzi wacho ndaihuziva. Saka munozotinyengerei kana muchiziva kuti tiri bad news? Munotida wani? Mwari unochema musodzi. Inga munotida wani? Imi munotidirei kana tizinge kuchipai BP vakomana? Why do you nyenga us? Muchafarini uko wakati tizorore. Varume ndimufa kutofa first. Ifai tizorore saiwa. Beta kufamba uti uratidzwaona kuti tatakuitwa pana patakwata kwabati ndivanoti approacha amuchatidi futi asi mukuti unetsa kuningiriki. Why are you listening us and yet you love us and you think we are poisoning to you? Why no? Kana wada kukasira kufa gadzira polisi yako yokuzviga wega gara nayo vanachira. Vakadzi vanotemeresa vanoshungurudza kana mazogara zvenyu. Unoonda seng'ombe yabva kune dzao. Ini ndinokamba slogan pane imwe article ndakazoona paFacebook apa. Ndichitaura kuti ndakabvira kare ndingonzi vanotaurisa ndakatomboda kwenda pana kamboenda kuLondon napaina kamboda kurohwa nerekeni paAirport nevakadzi kuLondon vanzi mai vaikutaura paradio vaya. Kuti yes, of course, to some people use slogan yekuti marriage is an achievement. Inde vanangoti no, marriage ingoriwo pepa ringoratidza kuti sibona dewa vakasungana vane sungano. But what we are building as a married couple, that's the achievement. That's what we're achieving. No my achievement actually iwayo. Kuti we've acquired this business, we've acquired this, that achievement. You couldn't want dewa. What is an achievement? What is an achievement? And one, dewa is not my brother. Has mwana mai wangu. And ndakana ukama naye. Saka vanhu vakarorana musada kuzvinyengetedza. Your husband is not your... Yes. Yes. Chero zvainzi unoroorana nomutevedzi wako, mutevedzeri wako. Aiwa. But tinokoshana neropa rangu. Tikoshana nezvangu. Vanogoenda pipa enzo yangu. Anogoenda pienzo yangu. Anogara enzo yangu muchikomana. Regai tidivhire mari dzedu tikangomuka wotakapinda mudzimba ndizvezvo. Aiwawo. Ndibazvona. Inzwa sibo. Inzwa. Hana sekuti namai vangu ndihwa muchatirambisa madzimai totya kufa. Statistics dzakadaro musadzitaura. Unototanga kufunga ukasvika kumba uchirova mukadzi. Yeah, if you want to live long, be single. If you want to die early, get married. I've since changed my stance on women. I'm now prioritizing myself and have since been experiencing peace of mind. Yes, you know what? But it goes both ways, guys. Let's be honest. It goes on both ways. My experience is in life. Kana wakamborowa, kutogara sei nemurume wako, kana wakamborora, wakagara sei nemudzimai wako. Kana kumba kwenyu sisi wako vanobatwa sei nemurume wavo. Kana kuti, you know, you look at it and see, really, I don't want this for myself, and I don't want this for my sister, and I don't wish this for anybody. Saka maanalysis wakaita manje ndipo munobva maine mastatistika ekudai kuti saka vakadzi vese vanofanira kunge vakashata because ndakazviona ini munini wangu achiitwa nemukadzi wake, ndakazviona ini mukadzi wangu achizviita, mai vangu vakazviitwa, makupa bakabalance abakasi yenyu like that. But really, of course, yes, zvangofana nesuwo, we're better off single than married. Ndozvamataura exactly, because you can do bad by your own self. Hauna inquire. And you can make a mistake and blame nobody. You blame yourself, but I didn't think. And then you can correct yourself easily. So now, if you are married, if you really at par, what are you going to do?
iwo murume zvaunofanira zvaunofunga unofanira kuudza kuti mumwe wako ndafunga zvakati haungazviite wega nemamarriage ayo. But if you're single, zvendafunga I'm doing but truly speaking, yes. If we want to be realistic with ourselves, right? Takatarisa nyaya yemwana uyu ane 39, right? Hapana here pekuti as people, as parents, or as you as an individual, patinofeel out pane expectations ekuti by this time or this age munhu wemukadzi or mukomana should have settled, or anotadza kuasettle ake but achinzi no dewa Africa futi. Hata munofunga zvakafanira chimupedzisirai mupedzisirai settlement yake you think alike. Pano pavanotarisa kuti zveshe wade mwana wedu ange aroorwa, especially kana ari musikana, kana kuti iwe even iwe mukomana vanotaura kuti dei waroora fanika zvirongotaurwa nadewa izvezvi. But ukazoona zvopfurikidza zvasvika pakupfurikidza unozovawo kuti ai mwanangu saka unawo munhu uri kufambidzana naye, vobvunza vari mai zvavako zviri kuvashusha mumwoyo mavo. Ndakazonzwa umwe pirekera umwe mwana wabamukuru vangu unzi nabamukuru naye pashawo kana wainauya akakupomerezera kuti une nhumbu yako babamukuru vangu vari rafuyo. Sekuru vangu chaiyo chaiyo vakatondidaro zvikanzi if you do not change behavior yako iyi vazukuru vachaita vashoma. Ipapo taishaya kuti vaireva kuti mazukuru vapichira vaitorevera kuti muzukuru achazondorora kana murume wangu. Tikati nei unoza vanenge vachitaura kabisira iko zvinoda as you grow you really go back and see kuti saka ndizvo zvavaireva izvi. Vanasekuru anenge vachitaura zvavo zvokuti tora nemwana wanzodzi yangu but vachita mafanisi vachitorevesa. I'm looking at it right now, may they are so rest in peace. But like you said, they were sure you look at yourself and say, I think that's what she did to herself. She looked at herself, but why didn't I get married? I was in school, I was better than myself. Now I'm president of this company, which is a good thing. And ndakafoira akaflopa zvese kuti ndaindazi hangu ndakaroorwa pamwe munhu aizondorora daiso atori rich takatogarika. But she did well for herself panguva yacho yaifanwa ange akaita zvekuroorwa zvacho. Saka ndiri kuti we don't blame her. She didn't do anything wrong. She went to school. And I don't think there's anything wrong with that. But you know you can go to school uchita vana vari kuchikoro as a woman. Ndosaka ndiri kuti akazvitirwa Dewa. And the reason for that would be what? Imimika. No. Munenge muchida kupanishire chivanhu. Munozoti guys munozoti kurwadza kunoita mwana une basa unotombori nekamari. Unomupei mwana wacho iwe uri kuchikoro. Unenge une shungu wakusada wakabata mwana unenge uchirwadziwa neshungu. Uchimufidha nechii? Kuchikoro anoenda sei? Uniform anotengerwa nani? Ndokuzoswera wakutedzana nejumba musandikwa uchiti kwanzi maintenance kuzodii. Munoziva kuti mukoma Dewa, inini I've told you this before. Vana vanodhura and we some of us we have to accept zvakanga havana kumbosiyana nemaferari. We just have to accept kuti vamwe vedu tichangofa tisina. That's okay. Kuti vakudhura is now a privilege for those vanenge vakwanisawo kuita upenyu, vanenge vakwanisa kupedza chikoro by age 30. Kwete kuti hanzi kumanikidzira kuti hanzi ita uri kuchikoro. Iwe kola rega ako because une achingoti mwana yake angaita chimistake chidiki hapuseki kufanana nabambo. Anenge asina kufanana neniwo zveshuwa. Iwe rega saka. To be honest, for goodness sake.
Dewa, usasiye vagwangu vachidaro. Ayo, but caller. Okay. If we want to touch base and to be realistic with life, and is it advisable for a woman to have children at the age of 46? If it's possible, then yes, it's advisable. Have children when you're able to, when it's possible, when you're prepared. Okay. Okay, you'll be prepared. Like, who wants to prepare you? Your body, yourself, the society, or what? Your bank account. That means yourself. And also your partner. And also your partner. Akurora. Your mental health. That means yourself. Because the community kaita mwana anaita morning sickness, it's not community, it's you. Plus, I've always said, if a woman is going to have a child, make sure you're able to take care of that child all by yourself. Because at the end of the day, you're going to mostly have yourself to depend on. Vanenge vatozoya vakakubatsira atoma bonus ndekutotenda Mwari. But even kana baba vacho, you should not be counting on that person to be your support system pakuchengeta mwana yeye. Saka your bank account, your stability, pekugara pako, how confident you are that you can keep the job that you have now that you've gotten the good job. Zvese kana zvaramba veduwe kurega kuita vana apana akushamisire. Oprah one anangozvara akafa. She has lived a full and good life. You can adopt other children. Kana kuzvara kwanetsa at 46, adopt, enjoy. At least you can actually enjoy the children that you actually raise. But there's no pressure yekuita mwana apana. Yes, Kola, you are very, very right. They were totally right. Situations, the circumstances, where you're coming from, your people, your community, who you are, mentally, physically, financially. Please, these days, I think those things really play a role. Because no matter if you get a manapana and so, and after Mumia Basa, no Bogara, in Bango, but one and rent. Ipapa hamundobvumirana newe because vakadzi vazhinji vandakaona vanoda kuzvara kunge mukotopeya. Pane vamwe vanhu vari kudaro these days zveshuwa arikuda kutsvaga ari kutoita pane yandakaona party spam donor party vachiita zvekuda kuona vane maprofile mapicture evanhu vane mamhitsa vane rasa ane chichichi saka anenge ane maspams ake picture yemunhu saka this woman anenge achichuza kuti uyu ane physicality akadai dai saka ndoda maspams auyu kuchuza kuti ndoita mwana akaita sai Andichera vapinda nakalo ava handisi kuti anenge vari kuda kutaura vapi ndingangopedza ankomende yangu kuti iwo asikana azoita mwana wacho yeye akuda kutsvaga baba kuti chisapotai mwana wenyu uyu but ndiye akati no I'll take care of the baby by myself zvakati apa haana mari haana savings mwana akunetsa akutsvaga mukomana uya kuti achimubhadharira ningirikini mwana wake wakachuza ega kuti noda kuzoita mwana without a man involved. See, that's another problem women have. Saka mati ndevape anti vari kuda kutaura taurai zvenyu ine handipedzi kutaura. Pana chera pana Carlo double Carlo vaviri vapinda vari vaviri handizvi kuti magadgets two here I don't know. Okay, anybody, Mr. Carlo, please say it. Taurai tinzwe takateerera. Okay. Muri sei zvenyu mese Andina Caro ndepi? ndiri bhozva. Ndanonoka kupinda ndenga ichinetsa. But sisa ya ndofunga zvikwanika mushe because age yavava iyi kuzowana munhu nekuzomudzidza nekuzozvanga. At 13 age yavo ya azvini kuchabuda plus munhu wesaidi yavo weklasi yavo vari kutsvaga handinga amatarirano so ndinoita kuti dai vatongozviita zvino life yavo kana kuti dai
kwanisa kuaccepta avo vanenge vawana ane rudo. Yes, of course zvinogona kuita, but then kana ivo vachitora middle class avo vachabva kupi? Because vese kana vachingoti tanga waita mwana, which means hazvichaitiki, handioni sezvichanyatsobuda zvakanaka. So it's either vanogona kuendesa mberi nelife yavo vakatodaro zvichirira, kana kuti vachatora vanenge vawana wacho iye ndiye vanenge vatowana, havachatarisi zvekare. Kufungawo kwangu hamene. Hamene mandinzwa here. Tikukunzwai. Tikukunzwai zvakati Because zvakasimba chose. pakuti vazonzi vawana munhu vachada time yekudzidza munhu vachakombomuziva, zvichada time dependa nekuti ivo vanenge vachizvitora sei. Handi vachadzidza munhu vagozomuziva vozoti ngatisetna tozoita mwana, vanenge vatove over 40 of which age iyoyo pakuita mwana is although miracles are there, it can happen kuti vanokwanisa kumuwana zvake mwana, but vamuwane munhu wekuti kuzoti zvese zvinofambirana ari single one anokwanisa kuti vachidzidzana vose tu. Ameno maybe zvinogona hazvo kuita. Ndo mafungiro andiri kuona ayo, maonero andaita nyaya ndatongoionawo zvangu masikati ndikaverenga ndikati vandatomboingawa kuti sisi madi henyu kundorelaksa hameno kuti mozvifambisa sei papapa, because weclass anenge yavanodai obviously vanotoda munhu akurei kudarika age yavo, ari single vanowana. Vanhu vachiripo here kudambuka? Tiripo takateerera. mutonge muri kuita kupinda muchibuda. Mama pedza here asi? Alright. Ndofunga inetwork. Ya, ndo maonera ndikuita inini panechichava because zvinhu zvavo hazvichasangana, zvichabatana, coming together. Zvazve by the grace. Kana Mwari havo vakangozvironga kuti zvichagona sei, maybe vanogona kumuwana ari single toti pamudai widowed, haana mukadzi, and then patira kuzvara apa mawani. Ini ndakapedzera kuita mwana 86 but ndaitoita kunge munhu atochembera zviya zvirikutopera zviya zvinezvi. Ezvinoizvi pava ne14 ndakutoona kuti ndatove magogo kainyika kana chimbomira vhurodhero ndatochembera ini. Kwakuzoti anotanga ava over 40 ameno zvinofamba sei, pamwe zvinovaitira ameno. Ndo mafungiro andiri kuitawo hakuti Handizvozvo zvinongotisiyana-siyana sekutaura kwatinongoitawo nekutaura vasikana, kuti sometimes zvicho unenge uchida mwana handizi at 40 50 but be prepared to kuzvichengeta mwana wako without hustle, zvizvo zvekuti wotostressa mwana iyeye kana kuti wototambudza mwana iyeye wotasonzi akaapply kunge ari pano panyika, yet iwe ndiwo wakazvipinza mushuso cheneyo kuti ndoda kungoita mwana
chero maitiro handiti kasi kana ari kungoda kungomuitiswa zvake kuti angoita mwana aimuitiswa kudaro achakwanisa kuchera mwana uya yonetsa yaproblem because really we see people vanotone vana vacho vatova mastreet kids notoshaya kamwana kanenge achatsikwa murodhi nemoto kachikumbira mari ndipewo mari ndipewo chekudya ndipewo chichi sekutora kwati amboita kubva kare waiona mustreet muya kunana first street harare muya ichiri Zimbabwe moto kwete zvaako mazuva nezvi uchiona bofu mai bofu vakamira mustreet netuvana Sibo hold on andichera muri sei ndinofara hangu mukoma muri sei chichimhanyetinzi wakadiko wakoma tauraita ndambokonei iwe isa mazita de wati matangoona achipinda ndiani tipe respect please dambe zenu ndikaona zvigumwe zvopisa nekutaipa nhasi ndabheja kuti ndoda kuenda kucomment section kumakeyboard warriors kwasi ndaona kuti haungakukwidzani nawo asi bheji rangu rakainda kuti ndozvazvindibohwa ndikati ndimutsire bheji rangu harichipo rakaenda bheji bheji ndotorida ka bheji rangu kuti rirambe riripo saka rakainda kuda rakabviswa wamheni wakaribisa ukaritora bheji rangu nekugara uri kuno uku ndo zvinoita kuti bheji riwane risisiko saka pakaipa ya pakaipa nyaya ndainzwa zvangu ndandiri kuinzwa nyaya iyi ini chandakaona nechandakadzidza ndechekuti nyaya yekubereka vana nhasi chaiye kuti tatiri kumbotaurawo nemurungu wangu ainewo vamwe wake vanenge achichemawo nawo kuti ari kutambudzika kuti aite mwana adini mafamily planning ari kuiko mazuva anaya anorivadza zvibereko kuti munhu uzoti paapa 40 zvinenge zvakazadodhaka ende imwe nyaya yandakaona ini yandofungawo futi munhu akangoita kamari mimba inonetsa kubata munhu ane purema mumba ari kuda kusunda purema haumbobati unonetseka nembereko isusu vana tumbudzeni tiine zvishawari zvedu zvezvidhiri kungodai nemimba namatwins namatriplets hambeni kuti ipapo mwari anopafambisa sei vemakasita ava vekuti kwai kuti kasiti unotambura kuita sekuti achadla itsvina yembwa achitsvaka mwana saka handizivi kuti ipapo mwari vanopafambisa sei zvokwamwari chaizvo chaizvo kuti munhu uzoti ndoda kuita mwana ndaaover 40 osainiswa mapepa aya zvokavarisa vachera nezviropa zvishomanei zvasara mumbiri anonodobuda magwamba usisina kana kapu yeropa unobudamo uchi munhu mulebha imomo handi unodobudamo wagwamba usisina kana chinhu ropa rose rapera vanhu ngavangoita vana shuwa nguva iripo zvinofamba yokuti yunivhesiti shuwa vanhu vanoenda kumayunivhesiti vachichembera kuzvikoro hatizvirambi chibva nomunhu wako kuchikoro munhu nomunhu obva nomunhu wake ofamba naye munhu uya muchichembera mose muri pamabhuku mose nekuti zvokuotsvaka izvi zvinonetsa isi tikutovatsvakawo tiri kutotambura kuti uti wafigwa unodoenda kunyaradza zvokwera uripo wakangomira uchitarisa kuti vafigwa ndivanani vadi unogona kutotambura zvokudomuwana zvokuti haufi wakamuwana unopinda mu70 kuti nyengo kupedzisira waenda kuredhiyo kuti nditaureiwo paredhiyo kuti ndiri kutsvaga munhu wakaodai wakadai saka zvinonetsa dhiya zvokuti kwai munhu uwane mechi yako tsvakanai kuyunivhesiti koko muchiita metsi dzenyu nesainzi uri kusainzi muchitsvaka nai ikoko kuti woti wabuda kuzhe kweyunivhesiti woti kwai ndotsvaka munhu ugoti kwai ndotsvaka munhu une mari unei ivi munoti ivavo vane mari ivavo handi vanenge vakadotsvakiwawo nevavo vakavatsvaka hakuna zvakambodaro zvinotonetsa kuwana tsvakanai ikoko kumakambani kwenyu kune vane mari nokuti kuti umuwane hunge uri koko mune mari kuti uwane anodhiraivha hunge uchipakawo mukapaki zvichingodaro saka zvinonetsa ungatoshungurudzika
idongoti wawatsvaka ndiyeye mopanana mari dzo dzamunadzo mosheyana iye woitawo mari mubhengi woita mari mubhengi ndokuti zvinzana hakuna zvimwe plani yaungamboita kunze kwaiyoyo womusimudzira mubhizinesi odoitawo mari ndokuti zvinzana nekuti wemari kuzheukwe wemari zvinonetsa munochembera mai kusvikira mheno munoti joina kusvika tamatochembera muchingodai muchingoti kuda gore noya wodoona kutoti nguva iri kufamba zvichitoinda zvakadaro wodoona kutoti nembereko yachona ufunga kuti mapirisi aunenge wakaminya mangani nyange kuchii icho chibereko chachona hachidhani chinodohlawo kuti zvandadla zvawandisa hachichatobatiwo mimba saka sora akudhiya zvingakuwandira chirega ndigumire pano handi musande kuri ndakusapota point yamataura right. Hope uri sei? Hope ari pera. Hope, Miss Hope. Yes. Hello, Didi and team. How are you? Tribo, what's up? Ndinofara. Actually ndapinda ndichinzwa muri kupisa ndikati nhasi ndombopinda. Pari kupisa pana. What's your take? All right. I was just following zvangu, but from what I picked, ndaona kuti panenge pana sisi vakadzidza vanenge vakunetseka kuwana murume here. But what I'm just going to say is, I think munhukadzi anonakidza achiri blooming stage paya. Chekutanga mukadzi ausiri unotsvaga murume. Number 2, unotofanira kutotsvagwa ndototi zvitonakidze. Number 2, kana uchinge wakadzidza ukada kuita pride yekuti ndine mari dzangu ndine chikoro changu unongoona kuti uchagara iwewe nemari dzako nechikoro chako usina murume wacho. Sometimes you get to intimidate vanhu vechirume. Sometimes pride inokuudza kuti handiiti zvakati because ndine mari and vanhu vechirume havadi izvozvo. Handichimaona. Saka I think iwe ukangomirira kuaccepta kuti I need to get married uona anenge aya kwauri plus ukaita zvekuchuza kuti ange iwe ndione power rekuchuza ka varume vanongokusiya wakadaro. You need to get to know kuti what type of person do I want. Oona kuti iwe wacho kana uchinge wakadzidza unongotori nekanga pride kaya unongochitozviudza kuti zvakati handiite zvakati ndoita, but honestly speaking vanhu vechirume akatoona munhu akadaro they havazvifariri havazvidi izvozvo. But ukaonawo munhu wako akadzidza wane chikoro hauzodiwo kubva waita munhu ari dump. Unodawo munhu wekuti anofungawo and then the person auchange ari head. Because iwe irregardless yekuti une mari kana kuti hauna, you are not the head, you are not gonna be the head nekuti Mwari havana kumbosika vanhukadzi vakati we are the leaders. Tinofanira kutotungamirirwa, tofanira kutoenda pasi pevarume vedu. Saka and ukatarisa ezvinoizvo kuti neage yaana sisi ava ezvinezvimenopause munhu you're getting menopause up to the age 35 pamwe kuma30 chaiko. Saka kana akatarisa kuti achada kuita mwana ane 46 pamwe before apedza 46 haachatoita sei haachatoenda kana kuperiod, and then the next thing ari kuda mwana. Now adoption mwana wako iwewe wakutonyazozvara naturally ka angorooneka that ndafarira point yekuti unoziva kuti like inini I'm talking from experience, in I had mwana at 30 but now unenge wakutoita pressure yekuti dai ndakangoita vana vangu ndakangoti papapa because unenge wakutarisa kuti now I can't have more children. Recently mwana wangu aitondiudza kuti mama you're too old, you can't have another child. Aimbonetsera kuti I need siblings of my own, but because I'm single, I'm separated, and I cannot have children. And then I told myself that I can't have vana different fathers. Saka this thing yekuti ndichazoiti mwana papa unenge watozvinonokera. Saka sisawa for now ndongotiwo I wish her all the best, but paane time yawo nguva yafamba kufamba chaiko. I think zvanhasi ndombogumira panapa. Thank you so much, Hope. Thank you so much. Thank you. Hanzi na DD mano seka page kasingakure naye. Hanzi kapage kenya akakuri neyaka. Anyway, ndiya kumhindura yake. Kanaka here. Yeah. Kana wampindirawo ndozompindirawo ngatienderere mari. All right. Aiwa arikubvunza mubvunzo kanaka. Hana anti.
pane pavataura point yandada chaizvo hope usaende garai mese muripo ananti. Have you noticed kuti vane macacids vanetseka kubata mimba? Andanga achadya madhodhembwe achida kuita mwana. Isu anatari kubva kungodaiwo matwins matriplets aenda zvimwenda zvakadaro. Anti muri perandi chero ndikupindure mhinduro yenyu. Ndira kusapota zvamataura. Mona zvinoitika anzi. Right, zvinoitika ka zvangofane kuti musikana akanaka ari beautiful. Haanetsi kunyenga. Anokuda chiripo ripocho. Anokuda hambotenetsi kana kunyenga kana kuita sei. But musikana yeye manje haafa akaita nhumbu. Musikana akashata unopesanisa makumbo kubhutsi inopera kuenda paside kudaiyo uchimufambira kachikuramba everyday achikuramba. Musi waanongokuda chete haiti 3 weeks ndane nhumbu ndatone nhumbu. I don't know why. Kunetsa kunyenga chibereko chakachenjeresa anobva bata nhumbu fast. Musikana akanaka easy haanetsi kunyenga but chibereko chakatenderera chibati mimba. Ndio zvamamutara izvi ndio zvinoitika izvo. Une casid nhumba idzi uye asina kana munapukeni kungodaiwo matwins matriplets go ndo zvoita mwari. Teone pamuromo iwe. Aiwa ndinotaura chokwadi. Asi chokwadi zvacho. Musikana akanaka haumedisi nhumbu chibereko chakatarisa kusaidi uku chinofuratira. Asingadika anenge asingadi ukataura kuti toda nhumbu iwo uchiida achiita matoita. Uyu mumwe zvokwadi kungwe kamwe chete ikako unoona munhu waakutopfira 2 weeks. 2 weeks anenge kusvipa mugoma taure zvenye. Une akusvipa? Apa wakaita gore kuti munyenga achiramba. Zvamuri kutaura izvozvo mwana umwe wanenge ari mwana wechikoro. Mari yefizi inenge ichakushakurirwa kubikira ndari kuti ikwane kuti munhu aende kuchikoro. Kungonodai nemimba. Ava vemayunivhesiti magraduate ava vanenge vakazvichengeta chiti ndoda kuzodai anopinda agochata mwana wavaridzi agoita kunoti mimba hupitati kuti pano hupitati. Unochai kuti Mwari ipapo shuwa vakazvifambisa sei. Mugochemera mwana womukuti naivedwe zviro zvatachiti kudai ndeyachamutsa mhuri nemimba pagrade 7 nemimba paform 1 oshai kuti zvinofamba ko zvavanoita izvozvo vanhu vanenge vane pfungwa dzakati rivarei kudaro. Nyange ari mumba umwe akahura nekubata mimba musi waahura iwoyo nokubakwa nechikomba zvose nemimba musi wani. Ukada kudzidzira kuba unoukugwa nembwa asi mbavha yajaira kuba hakana dzinoteta sedzavacha. Ndizvo chaizvo mukutaura mukoma kwangu. Saka hameno tiri padambudziko zvomene havo shuwa unonyatsona kuti bedwe muna kutotaura ndemari yangu ndiri kutsvaga graduate ndinoda wakati simbei kuchikwama ndinoda wakada isarudzo yako yeka isarudzo yako asi uchazodzoka zvekuti chikuru kudzingwa ndongoda anongondidzisa ndoda saka zvino uchangozoona kuti shuwaka zvakangooma zveupenyu kunze hakuna vanhu hakuchisina vanhu muri kungovaona varume vazhinji havo vopenda nzara havo vodini. Saka zvinhu zvachona so hazvina kunyatsoti bhalansei zvakangoningirwa unongoona havo vakuta kumasuro uko hakuchisina kumira zvakanaka ukangoona zvinikles zvazara muhuro zvatodhakwa. Saka ndimoti hatichapfeki manekiresi dero ako ndatobata huro kati ndombopfeka manekiresi. Ukaona aita mashanu muhuro imwe chete pane pachine chakanaka. Fanika kwenyu Cape Town uku ndokwawakawanda uku. Ende unoyatsona isi toshayiwa zvokugarisa. Kushayiwa zvokugarisa uchiinda kumusha kugara mubhazi unoshayiwa chokugarisa. Chiregai waona kuti vane vakakuta kumashure kudai kuche kuti kovanhu kuzara kuita bharuma mutirauzi unoti chisikana chaka futi kokunaka kumeso kunaka kutidarika kuche kuti zviri kufamba seiko. Zviro zvacho
Right. Rudzoka unyaeduka. Pane munabvunza mubvunzo. DDD whatever. Hanzi sei kapeji kasingakure nhai. Zveka arikubvunza kuti why is it this page it doesn't have big viewers or to grow. I think to 17,000 or so. So Tatenda Chombo. This is a level-headed group with which is very educative in Mazimba. Vanongoda drama. Sibo, you wanted to add something about question abunzwa na Didi. Abunza in a nice way. Muna toro consent. Abunza in a nice way. Ndapindura zvangu ndanyora mucomment but ndogona kutaura futi ndangoma muti this is pana abatonati we deal with the real stories dzinoitwa nevanhu real betters kuti some people can get educated, some people can, you know, zvinhu zvinonyatsoitika ati hapana makuhwa hapana kutukana hapana zvinyadzi of which if you go kune vanhu vari kutukwa vari kutukana vari kuita zvinyadzi vakazara ikoko something that is not of everybody's cup of tea at hauzi upenyu hwavo but it's not, you know, we are here to try to build up families, we try to build up, you know, ourselves without each other with things the chokwadi my real life anenge atotorwa nemunhu saka ndo vamwe vanhu havazvifariri izvozvo vanongouya kudongorera zvavo voenda handiti but dai taita zvekuti inini ndiri kutukana nadheva ari kundituka ari kuti he mazivhudzi ndofana tinewo mazivhudzi ako tanzewo maziromo panapa dai vatozara. So we don't do those kind of things. We try not to, you know, we try to help each other on needs. So I think that is another reason why people don't because violence. We are not violent here. Okay. I understand the comments. It's not about numbers. Thank you. So kana mkoma givishtengo Ddc cause and less bongozozo kana seranyoni ndizvo, right? All I can say, DD, right? Thank you so much for asking the question, and it's a nice question. I think you know better, we all know, and I think the answers that were given by comment section and Vamwano and these churches, and again, like what people are saying. We are level-headed with the small number that we have. We have reached and helped so many people out there. At times, we don't come here and say, but I'm telling you, sitting here with on every day, if not every day, there's one person from DDC. I need to reach out and help somebody because we get people who approach us on daily basis, like in the Dambudzikwama, we don't come and ask for help. So that's how we roll as DDC. We are family. Our family do aenda kunyanyokura sterek. Our family ndo yakafana sisa, very very educated. Nozoshare vanhu vanovanzwisa because panapa because what we do, need informal education. Tine class, tine prefect, tine headmaster, monitor, tine vese, tine group leader. But it's also we are happy, and you are happy too. So thanks for that. So I think Lorraine pakawandisa vanhu tinopengereka kupi vamwe isu tende mukandakanda sei page rinotaurwa nyaya dzinobatsira vanhu asi vanhu vanoda kutaura zvinyadzi, right? So takudzoka kunyaya yanhasi ndichatanga kukurwa hembe vanouya mati taura ini sorry indinoda kuti zvangu kumunyori abvunza kuti sei peji risingakuri indinoda kuti peji rinokudziwa newe neni go bring a friend indouyawo nefriend yangu peji redu rokura. Okay. Yet ndichatanga kukurwa hembe haya munouya wakambovaona here ivo vamwangu vaya zvavakaita munouya in numbers. Yeah.
Apakaipa. Tochilikisa chomhanya mumasiriti umu. Muone kuti vanouya zvakadii baba. Apakaipa. But pafair zvapo chaipo. Andiriga. Inini I'm happy kuti vana vangu vakakurumidza kuroora vakaita vana the same way I did. Yes, like what Lolo was saying kuti in 1946 established unototi vana vakaona matrore Halloween and everything. Yes, akaita struggles, akati 10 years dzake dzanzi dzekustruggle, but it is now is better. In any, to be honest, I struggled with my kids. Not much, but we're okay. But here's now. I don't lie to you guys. I'm over the moon. I'm happy because vakura vakatorora vauta tuntwawende. We are like friends. We are like brothers. Hapasina kana wahala. Ndinofamba chito nemwana wangu ari kudrive on. Mazwa ndo drive ndakatorara. Yoti unaita nasha drive on. Utenda ndakatora ndaro zvitisi ndikasvika ndo asinga nongo. Saka pamwe pacho I think in hangu personally I would say okay, maybe I'm saying this in a biased way as a man kuti even though ndakaita zvandakaita maybe handina kuregera kuenda kuchikoro because handisi ndaita nhumbu, but I feel kuti pane a certain age for a woman yekuti regardless yekuti uri kuenda kuchikoro une mari kana kuti hauna, I think if you find the right person, you rather try and settle. Then ukashaya the right person, I think pane a certain time yekuti yesell by date atutaona yekuti chita mwana uri kuona wongoita mwana wako, because like what Sibu said, people they say marriage is an achievement. Ana Sibu no, inozoita achievement if you achieve your goals with the person that you are married to. But kana mangorona pasina chamaita it's not an achievement, just marriage. So I will feel kuti this young lady, honestly speaking, as much as she singisana zviri kuti no account inofana kubalance, anofana kuita tunhu kwakaita sei 39 into 40 zvane a lot of complications yekuti even your doctors will advise you kuti unoona yes, you might be healthy physically or some other areas, but my chances yekuti iwewe maybe unobara mwana ari like this are maybe higher, or if 50-50 it's a gamble, then maybe wabara mwana wako ari perfect, no problem. But yo kabara mwana at 45 paanoenda grade 1 unenge 152, panosvika grade 7 anokaida kuita school run wato kuma 60 chakadaro. And for a woman, sorry to say, but because of giving birth, we and tear, you work more than we do as men. Mabasese kumba, they are surrounding you and everything. But women, you can age quickly. Then, especially in Western countries, kids at times they get bullied. Because your grandmother. Okay, let me know to go that way. Let me speak of my children. My kids, Bongwachiro primary school into secondary school, form 3, that's when they changed. Racism. Do you know if I tikaenda kuchikoro kuma prize giving or that is kuchikoro vaititiza kuti mutaura shona munoita noise mutaura shona aduzi mutaura shona vaitiza. I'm talking of my own children, not to one. Vaitiza, and it wasn't my kids only. Most of Zimbabwean parents were never know if they want to be honest with you. One primary school want you know, because their friends will say something about it. But when my kids now pawakazoita A-level wakuda kuenda kuuniversity ndo pavakatanga ku understand that discrimination and racism to a point vakatanga to be so interested in learning Shona. Tikavati why? So because hatikwanisi kuzonyeya ava manje nechirungu. Saka vakadzidza Shona kuti vakwanise kuzotaura zvavanoda nevamwe maZimbabwe mafriends awaripo.
You see, because some of the friends anga my French, some anga my Spanish, some usaka vakati no avanda language yavo vamwe anga machapata language yavo hatinzwirani kwachiti. Saka isusu we need to learn our own native language so that we can say whatever we want to say without these ones. No. So ndrungoti munhu wemukadzi, like what you hope you said, kuti pamwe pacho varume hatowanzo peri peri zvekudaro. Unosvika time yekuti unongori paprime vanhu vachida kutanhanika, wongodyiwa ubva wagara watanhika zvako zvakanaka-naka. Ukaregera manje time yako yesell by date ikazopfuura, because kune new crop inenge ichibuda mumashure ukoko, varume you go down there, unosara uzongoti yange warembera kunga chiremwa rimwe, wakushaya manje kuti akumani hamusi kundiona we, undopazwa kuti atatakile manje, wangoti as long as. So I'm not saying women don't get empowered. I'm not saying women don't have your monies or your things, but akuna anons a right man. No. Ukasangana nini right. There's a woman who had worked so hard, dragging me from the left side to make me to be the right person. So iwewe as a woman, take your man from the left side and make that man to be the right man. And again, zvibvunze iwe wega wacho kuti iwe wacho pekutanga are you right? Because usada kuti ndi right ka, iwe wacho usi right on your own fault. Saka make yourself right first, then the right person. Because it will attract, attractana zvega. Saka this is what I want to say to this young lady, kuti awang zvatwana hope ka nevamwe seka izvekuti uda kuita pride yekuti I've achieved this, I've done this, so ndosvika murume anozodai so anozongodai so. Ini mukoma Claude Sabaus words, shiri inozongofa, shiri kana magara zvenyu inozongofa. Nemadegree yako iwayo, missionary position, mukadzi wese unongwerenga nyeredzi wakadai hazvinei kuti nemadegree akaita sei, uyo mutemo. Saka chingoziya izvozvo. Regai mbomwa drink yangu, musandipikisa. Regai ndibva ndatokupikisai. Kuna munyori, inini what I want to say is, ndinawo madegree sekuita madegree kwaunawo, but I have one advantage over you. I've both been married and I'm now not married. The consistent thing being that madegree acho ndinawo. Ndaiva nawo madegree acho ndakaroorwa, madegree acho ndinawo ndisina kuroorwa. Let me tell you, you made the best choice, because takabva neko munga hakuna ipwa. Ndoziva kuti anzi zvino matakati gara hanyaradzi mwana wakanga usiku hauna kubvawo neko. But let me tell you, you made the best choice. To be able to cater for yourself, to be able to take care of yourself is the very best thing that you can do. Ndidzokere panyaya yako specifically, patsamba yako. Kana munhu achikuudza kuti tanga wazvara kuti ndigozokuroora. Now, first of all, let's get really rational. Sorry, henyu ndandisipona ndisiri kumboteerera zvimwe, saka pamwe pane zvimwe zvandichataura zvataura. But let's get really rational. How old are these men vari kukuudza kuti pamwe hauzvari? Ivo vakazvara here? Kana vakazvara, why does he care about kuzvara kwako? Kana asina kuzvara, iye akatsvagiswa nani hungoma hwake. If, you know what, I've been going on and on in different angles. The one thing that I've learned pandakaverenga tsamba yako ndakunyatsonzwisisa is all we ask for is fairness in marriage and in relationships. If you're getting into a relationship where the person is not able to be fair to you, to both you and themselves, hana concept ye fairness, concept ye kindergarten, ye crash, ye be fair. Anoda kudya pakuru, achikusira padiki. For example, kuti tanga waita nhumbu, ndisati ndakuroora.
That's giving you a much bigger share of the risk than is necessary. Kana singakudi ngaangorega. These people, the people, they should have their own kids by now too. If they don't, then they have no right to judge you. And they have no right to make demands of you. Kana vasina, kana vane vavo vatore nevana vavo kudhara. Mufunge zvakoroorwa nemunhu anokuda iwewe, kwete munhu ari kutsvaga baby making machine, especially kana atore nevamwe vana, ada kutsvaga extra baby making machine. Vakadzi vakaenda nevana vake ivavo vakaenderechi. Akuda kuzokupinza musemupfumvu. You know, ndakanzwa statement yekuti hanzi the same men who say I will never marry a single mother are the ones busy making single mothers out here. And the minute that they turn you into a single mother, they no longer want to marry you, even you are the single mother of their own child. So stay away from these men. Find a man, find a man who understands and who at the very least is prepared to work with you on the basis of fairness. What we ukati uwena ansitsvaga munhu anondi babysitter kuti anondichengeta. Handisi kutsvaga wokudya mari. Rega vaende kuvanodyiwa mari. Be prepared. I always say this to almost every woman who comes with this similar problem. Be prepared and be determined to remain single kana zvaramba. Zvinogona kutongoramba mufunge zvako. Determined to remain single kana zvaramba. Vanhu kana vasingade kuita reasonable, vasingade kuita cooperative, asi vachida kuti iwewe vane ma-double standards. Vane zvavano expect out of you as a woman that they don't expect out of themselves as a man, but we're both human beings. Stay away from them. You will live, you'll be fine. Occupy yourself, find things that make your life meaningful and happy, joyful. Help your friends or your sisters or your cousins raise their children. But and futi nyaya yekuti hanzi kuzvara, it's not a matter of kuti either wazvara uri mudiki kana kuti wasozvara wachembera. There's also the option yekusatongozvara zvachose kana zvaramba zvaramba. Most of these people, they like to don't listen to Dewa, he's a man. He doesn't know the pain of raising a child. Kureza mwana and futi G40 amuzivi. You guys do not know. Dewanya totaura kati kana tadzokera kumba mabasa ekumba nenge akakumomotera, because you don't do the majority of the actual grant work. Kungonzi baba ningi izvezvi Dewa, you've got your youngest child and anouya kuweekend. Okay. Saka my point is pana Dr. Waswika, Dr. Lafa. Alright, Mirayo apedza ke mukoma kwangu. Taura. My point is, you've already done the most important thing. You've given yourself a good foundation. What happens beyond that, pray to God, kana zvabvuma, kana zvaramba, but be fully prepared for either way. And it's okay. Vamwe vacho vakakurumidza kuzvara, vakasiyiwa. Vakaroorwa, vakakurumidza kuroorwa. Mine ndinzi roorwai before 30. By 35, munhu uya, izvo zvandivari kuudza kuti men who always go for younger. Chinokusiya chakuzvarisa vana 10, choenda chinotsvaga mwana 24 years because wewe wane 35 wachembera. Vakasiyiwa zvakatoitika. Look around with your friends. Be realistic. Look around of your own friends in your own life munyori. Ane marriage yacho yauri kufunga kuti ndiyo yauri kuda kupinda iwewe. Vangani? What percentage are married in the way that you think you're going to be married? Is it realistic? Pakutsvaga are more accomplished than you. I'm very sorry. I've learned a very difficult and very painful lesson. Especially kana accomplishment yacho urutsvaga nyaya dzemari. What often happens with varume vanenge vane mari izi, vanenge vachitodawo zvawo anonzi matrophy wife. Because vachagoidi. Ana Jumba Musangu kwa vanenge vatoda kubatsirwa ndo ungatobatsirana nawo ndo vanonzwisisa value yezvaunoita quote in quote bring to the table. So and really also be realistic. You're looking at people who are 40 or above. If that person is more accomplished than you, has all those attributes that you said, say asina kuroora. Kana anga akaroora akasirwe. Saga, you've got to realize, and then majority of them with a level head, vakatorora kudara. Vashoma, it's a very small ningrini, a small subset of people that you're dealing with.
based on age, and then you further lower that group by your requirements. So maybe think about what's important for you to be happy and stick to that. But usatyisidzirwe, grass is just looking greener over the fence. The minute ukatozoita lakiro kuroorwa ukatotachazodzoka ukademba ukati naimenwe ndaipengereiko, ndaitemereiko, ndaizvishungurudzirei. Hapana nyaya apa. Zvitarisai pamapaneo ipapapo. Hapana, tingori mahwanari ega. Neushasha hwekuziva upenyu nemarelationship, asi tingori mahwanari ega. So you're not losing out on anything that we have. Join us. Join akumbanje huko. Chirege ndimwe mvura. Dr. Love, how are you? Kuri sei koko. Kuri kwese, amene ikoko kuri sei? Kwakutonhora ndazobvuma kuti chando chakuuya kuno. Asi tichiri kungochionawo zuva riri kungobuda saka. Yeah. But ndisvikawo ndichimboti gaga here nekuti ndiri panhingirikina. Itai ga kutaura. Itai. Hanzi tichazongozvitaura hedu. Zvimwe zvacho hazvidi kufunga kwakadzama chaiko. Munyori uyu I know kuti she's 39 statistics. Kana tichida kuumba nyaya yachona ngatiumbe tichinzwisisa kuti anonzi macontext achona. The context is munyori ane 39. And one thing that was very apparent and that could be seen is that akakoshesa kuzvigadzirira upenyu hwake asati amhanyira kupinda muwanano, because she understood in her own preference and her own way of looking at life kuti ave achipinda akagadzirira upenyu hwake hwamangwana. And I think I applaud her for that, and I would say kuti vakadzi vakawanda ka ndiro zvavakufunga vachienda nenzira iyoyo, nekuti havachadi kugara pasi pevarume vozoitwa inonzi zvidhende vasina pekumira. I would applaud her for that. And that is an accomplishment that should not be put kutarisirwa pasi. But at the same time, you are finding yourself, you are fighting in an environment yakaita yafange said change of guards. Kana muri ku Buckingham Palace kuya pane nguva dzekuti guards anochinja ka, and there are protocols and there are things that happen between one guard and the next guard. Where I am going with this is this: the generation that's coming through and is going to feel the most pain is the one that is the transitional generation. Yatiriyo inoi. And the transition kuchinja kwachona ndiko kudai so. Kudhara kwedu tanga tine ana baba vaishanda, ana mai vachisara kumba kana kuti vari kumamisha, different locations co-locating and trying to build a family that way. Takakura tine ningirikini structure iyoyo, ana mai vari kumamisha vachimboita bata-batawo zveningirikini kuti vabatsiridzana nababa vari mudhorobha vachishanda. And the transition that is happening now, and it is happening at a faster rate than it would have if it would have actually helped and benefited vanhu tose. And that transition is vakadziwo vakuitei, vakupindawo mukudzidza, vakudzidza vane shungu kukurira varume, nokuti varume vachonawo tava kungoti nyangwe zvadii, asi vakadzi vane shungu dzekutoti they are the most accelerated group of sex
of the two sexes that actually is being educated at a higher rate. Saka varumeo vakungoti pamwe husimbe, pamwe vakaonawo zvavakaonawo kuti pamwe chikoro hachibatsire sekudaro. But that's another story for another day. So that transition, what I'm actually getting to is that it's a painful transition, because varume that are accomplished, and it's true, statistically speaking, 10%, the 10% of men that are successfully or that are considered highly successful tend to look for women that are not at the same par with them. They want to be able to kuti vaite vatonge mumba, kwete kutonga, vaive vari the last word in that house, nekuti vari kubhadhara zvose. And that tends to be, and very, it's not the true Ningirkini standing here, a traditional relationship. Yava the semi-tradition. If zvakangofanana nekuti munhu anenge awana something that they can use, ari a fox in sheep's clothing. Ndiyo zvakuita varume vakawanda. Havachanzwisisi the traditional level and traditional ma-relationships aya aiitwa kudhara. Ende kudhara kupfurikidza kudhara kwana baba wedu. And it has changed with time. So these men, nekuda kwekuti vaone mukwana, the 10%, vanotsvaga vakadzi vari vadukuwo vanokwanisa kuvazvarirawo vana kana kuti vanovaendesawo kumaparties iyayaya kugochi vachinzi yei iweka pawakabata pakapa wakabata musika chaiwo. And that is an ego strike kune varume vakawanda. And it's not all varume vari successful in their top 10% of men that would have that ego to be struck. Saka inini chandiri kutaurira munyori uyu ndechekuti understand that the transition that you are in is going to be painful. The people you are going to be meeting that vanenge vari mapotential suitors ako, one, vanenge vari below you, that is the 90%. And that 10%, only a fraction of that 10%, maybe 1% of a percent, will actually meet your requirements. And to meet that special person here, it is like looking for a needle in a haystack. Iwewe uri South Africa, haystack yachona yakazara kusvika kuningirikini kumasvingo. That's how very widespread and very unlikely the potential of meeting such a person, that 1% of a percent of a man who is accomplished and who has the values and will treat you as an equal and a partner. That's a very tough situation, or reality. But I didn't say it's impossible. It is possible. Kune vakawanda vakatozviwanawo, and if they can do it using whatever strategy they are using, iwo unokwanisa kuzviita. So it's not impossible, but it's near impossible. Not impossible, but near impossible. Chandinongokutaurira hangu ndechekuti kudai so, you don't consider then, you change your perspective. When you change your perspective and you bring that 90%, and I'm not saying lower your standards, I'm saying pane vamwe vanenge vari 90% ipapo, but not as quite as 90%. Saka pane chimwe pa 90% ipapo pane vamwewo about that 5-10% wakaivhurirawo mukana ivavo, that 5-10% iyoyo, that is below your supposed perceptive below standard, unokwanisa kuvhura
net yako wider, and then you've got more options than you would otherwise have. Wadaro, then look at that that pool of men and know your worth, because you fought and you worked hard to be where you are and you wanted to be. Usazozvirase nekuda kwekuti one, pane biological clock, kana kuti two, varume vachona vari kuda kurara newe usati waita sei marorana. Don't do that, because kana ukazopinda in that situation, you would lose everything that you worked for the last 20 years of your life. You would have lost it. So is it worth the 2 minutes, 5 minutes idzodzo dzekurarwa newe uchinhumburuswa? And then that on its own will change the rest of your life into a doldrum of hardships. Unless you are prepared to be a single parent and still maintain your career, then that's another option. But the way you sound, urukudawo muri, that is intact, that will actually live with you for the next 30 years, the next half of your life, 39 years, muri mose. I know kuti the perception or the reality that is in this world could seem so negative, because there are so many negative things out there. Tirikuona kuana Tinashe Mugabe, kunana people that we love and that are our models, from the celebrities to the Facebook celebrities. Nyaka Zakawanda, and things are actually more negative than good. That being said, I want to believe that there is light at the end of this tunnel. Yakuti, your hard work and diligence and patience and a little bit of change, just a little tweak. Kune zvauri kuti izvi handizvifarire kana kuti apa pachinano ichi. Maybe uri kutsvagawo manager kana kuti somebody that is working at a level $2,000 a month kana kuti whatever the case may be, achihora chi zvakadaro. And then maybe just tweak it a little bit. And that tweak would open from 10 people to about 100 people. Within that 100 people, however your standard yaunayo, handiizive hangu kuti standard yako ndeipi, imari here kana kuti murume akadii ari tall, kana kuti murume ari six pack, kana kuti murume akadii asina vana, kana kuti murume asati ambororwa, kana kuti chi. Those standards, if you open them and tweak them a little bit, you will be able to open your gate a little wider and attract more of vanhu vaunokwanisa kuzoitei kunzwisisana nawo. And sometimes what is important is not kuti ane mari kana kuti kwaanoshanda. Sometimes the importance ipapapa yaunenge woita ndiye munhu anovimbika, munhu anokwanisa kuitei kugara newe achitaura newe muchikurukura, because upenyu hukahwo, it's all about communicating, and we are creatures that like company in so many ways. So kana uchine munhu wako waunokwanisa kufila comfortable maari iwe uri zvauri iye ari zvaari, muchinzwisisana at some level nyangwe pane pay gap, nyangwe iye achipfeka hovhorosi achienda kubasa, iwe une stiletto dzako uchienda kubasa, mentality yako ndiyo inenge yakakura ipapo, ndiyo inokutaridza kuti whether or not you're going to be successful or not in that marriage. As we know, the rest izvi zvinenge zvava courtship and how you look at your relationships at that level.
asi ndinokurudzira kuti usararwe newe kuti uite mwana first. If they have that audacity to tell you kuti tanga wanditaridza kuti unogona kuzvarisa here, ipapo murume akadaro ndiye inonzi red flag, mhanya chitotiza neupenyu hwako, because that person sezvawakaona paya wanumburuswa nemunhu uya wawakazoona kuti ane mhuri kudhara uko, wanga uchazoita sei naye? Handiti wanga uchazofira uchidyirwa musaga, and you would have been disappointed, and that could have actually changed your life upside down. Saka, please, that's just a good warning. Stay and stick with your moral values. Kuchauya munhu ane mastandardwo iyayo ema-moral values hausingadi kumhedura iyayo, anongosvikawo ipapo okutaridzawo izvozvo, because I believe and totally am aware kuti kune vanhu panze apo vane ma-values akadaro, and most of the time havasi muchechi, asi kune vamwe vari muchechi. So don't just look wakatinanga certain places that are obvious or common or otherwise relatable in that direction. Handiti vekuchechi vakawanda vari tiri varwere, tiri kutsvagawo kubatsirwawo kuti tirapikewo. Chechi yoga tine vanhu vanofamba vari kuda kubatsirwa. Saka don't say kuti kuchechi munhu wekuchechi chete wauchawana ane ma-morals akadaro. Nyange kunzoko chidhakwa chaicho ichocho, asi usazororwe nechidhakwa. But ndringoti kunze, kana kuti muchechi, kana kuti kune vatenderi, kana kuti kune vai vanoteera religion ipi, iwewe chako ziva kuti vhura maziso ako and widen that openness yekuti standard ndeipi. Stick with the one standard yandafarira kuti unayo. Please stick with it. Usararwe kuzorumburiswa usati warora kana kuti warorwa. That's the one standard that I think you should stick to, no matter what. Zvimwe zvose izvi zvekuti mari kana kuti accomplishment yikayo, those things can change with time. Asi kunumburisa hautombozvichinje, mwana uyoyo achava muupenyu hwako kusvika narini. So that one, stick to it. Tozopedzisa hangu ndichiti kune vamwewo vanofungawo kuti upenyu hukawo tose tiri parwendo. And the one thing that I would encourage one, just be forgiving of yourselves. Musamanikidzane, musamanikidze vamwe. Zivai kuti upenyu hukawo, kurarama kwedu day in and day out, makomborero, and makomborero yayo hauye karuzhinji. You don't have another 40 years dzawararama that you are going to repeat exactly. You cannot go back 40 years, is what I'm trying to say. Or you cannot go back 39 years, but you can look forward to the next 39 years, which is vakuti. Each day is different and is special. And once you know and are grateful of that, everything else can open up kuti unzwisise kuti kana chakauya chausingadi usatye kuchiramba, ungomuva kusvikira wawana chaunoda ichocho. At the end of the day, upenyu hwako ndiwe wakahurongera, and ndiwe une masimba ekuti uite uwake upenyu hwako. So I hope kuti unobatsirikawo, usatye, usatombotye, and usatombovhunduke kuti une 39 hausati waroorwa. Makomborero ari kusvikako kana ukazvinzwisisa
And if you look from within, vamwe osawa hama neshamwari dzinofurira furirwa hako kana uchida, asi at the end you have to live with those consequences. Ndapedza. Ndokumbira kutaura vedu vendirare. Taura henyu. Sorry zvenyu. No, it's okay. It's okay. It's past midnight knock, but anyway, I wanted to say kuti ndaida kumbotanga ndataura ndiandani vangu vari pakona. Ndiandi Baberi ndakutondikanganwa, sorry. Mazuva ndiri busy. Pana Ndanga ndichida Ndisibo, alright, Kola, Nyasha. Ya, izvi Ndisibo ari pakona vari kuona. Andisibona Dhewa. Hey, andisibo. Yeah. Okay. Alright, it's okay. Ndanga ndichida kuti, do you know kuti I'm just looking, ndanichitarisa kuti munyori is 39. Kazhinji munhu anokuda ambotauri zvokurara newe first. Handiti anenge achitokupa that respect. Plus kuti munhu wechirume wese, amene varume vanogona kubvumirana neni, hakuna munhu wechirume anombotanga kutaura zvokurara newe, anotoona kuti how you carry yourself. Iwewe ndounotomupa go ahead yekutaura zvimwe zvinhu, you lead the man. Murume zvese zvaunongoida kuti as long as you are dating, kazhinji kacho iwewe how you carry yourself zvinotopa kuti murume vanotesta ka. Sometimes they'll be just testing. Saka iwewe kana watestwa, iwewe how you carry yourself pamatest acho iwayo, ndo zvinotolidza kuti munhu anzi ararwa naye. I don't believe kuti at the age of 49 angatotye kuti ndazonhumburiswa ndaita sei. Iyoyo at that age I don't think that will happen. Kutoti uvate nemunhukadzi, it's a decision yaunotoita iwewe usati matomborara mese, unonga watoita decision kuti yes, let's do it. I think munhu anonzi anomitiswa kana achiri kamateenager, kuwanzi watova kuma20 kupfungwa dzako dzakutorizina, how you carry yourself zvinotokupa go ahead. Munhu wechirume chaiye kana kukubata zamu, kuisa ruoko rwake muhembe mako chaimo chaimo, it all depends, unototanga newe wewe kuti unenge uchikera sei, how you carrying yourself, ndo unotomupa go ahead yekuita izvozvo. Plus kuti tibatsire sister yedu iyi, nepane makore ake, to be very honest, munhukadzi wese anotoda munhurume anomuda, kunyange uine mari yako. I think for the past 2 days I was talking newe friend yangu ngati, you know what, ndaichiti nditengerawo yogurt, and it doesn't mean kuti handikwanisi kuzvitengera yogurt iyoyo ndega. And for honesty, ndakanotenga yogurt iyoyo yakaita 3 days iri mufriji ndisina kuidya, but iye akaitenga ndinoidya yogurt iyoyo within 2 days inenge yatopera. Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti kunyange uinayo mari yako, unotoda kutoitirwa nemunhurume, and munhurume waunoda unenge uchitoziva kuti munhu wangu handinoda. And also kunyatsotaurana pachokwadi chokwadi chaipo chaipo, tiri kuti hedu hazvina basa. Aiwa, kuva nebasa zvine basa. Munhukadzi wese anotoda munhu anomuda, unotoda kutodiwa, unotoda munhu anoziva kuti ndewangu. Paeji yasvika sister yedu iyi, it's either uchawanikwa nemunhu akafirwa kana kuti vakarambana, but it's a very small percentage yekuti vanhu vakadaro. Kazhinji kacho munhu wese atori nemunhu wake because makore afamba zvemashuwa, zvekuti hazvina basa kugara usina mwana. Munhukadzi wese anotoda mwana wake waanenge achitoti ndewake, kunyange wakarambana, makarambana zvenyu, handiti, asi mwana unongoziva kuti ndewako, ndo shamwari dzako idzodzo, handiti muri kuona. Right now, looking at myself, inini I got married at 28 ndo pandakabvisirwa, ndatononokawo makore angatofamba, pandachata 29 pandaita mwana wangu ne30, handiti. But nezve are not together nababa wacho, but I've got someone, wandotoziva kuti I've got someone in the house, we talk, we share, we do ABCD, handiti muri kuona. But now ndakutarisa kuti nepane makore angu, I'm 40 right now, nepane makore angu, I can't, should I get into marriage again, should I do this, because ndakutoona kuti makore afamba, handiti. Ndikutsigirana nemumwe anga achimbotaura kuti paeji yedu kuchiita mwana unoita machallenges, either iwewe wacho unoita macomplications kana kuti mwana wauchazvara wacho anenge atori nemacomplications. Hazvizonakidzi, to be very honest. Mari unenge uinayo, handiti, kunyange ukachiita murume, handiti, varume vese hakuna murume anoda kutongwa nemukadzi. Iwewe ukada kuti ndakadzidza ndakaita sei, uchawanikwa nemurume. Kana wawanikwa nemurume pamwe haana mari yacho, achakudza kuti ita chakati, iwe wada kushandisa madhigiri ako and everything, handiti.
kana tichida kutarisa mushoko raMwari chaivo, Mwari vakatopa Adhamu kuti ndiye ange ari achiita achidominata Eve ari pasi. Saka isusu vanhukadzi tikada kushandisa kuti ndine chikoro changu ndine chii, unongogara ugochembera nemari dzako ende mari yacho hainakidzi, unongoinayo zveshuwa asi usina zvokuiitisa. Idi zvokuti uchanoti mwana wasisi mwana wani, ya zvine pazvinonakidza, but unonge uchida kuti uitewo zvinhu zvako, your own development. I do agree kuti zvangu marriage is not an achievement, but hakuna munhukadzi asingadi kunge ari mumba, asingadi kunge ari in a family, and vana vanonakidza uchirezwa in a family. Baba namai varipo muchireza vana venyu mese, but I'm not saying kuti haakwanisi kuwana, anokwanisa, but the probability yekuti sisi havanyatsowane munhu anovaroora ari single, it's now very limited. Kuda kungonyatsoudza chokwadi, it's very limited. Tichitarisa maconsideration ekuti zvavanoda ngavasanyanyita havo wari yekuti ndichazorarwa. Nyaya yekurarwa kutoudza munhu kuti no, she doesn't have to lower her standards, handiti. But nhau yekuti pakuroora is either murume wacho achatya kuti munhu yakadzidza ndichanobvisa mari yakati, ende ezvinezvi maparents edu, some of them they charge mwana nekuti akadzidza sei, of which that's not supposed to be considered kana uchida kuroorwa. Vanhu unonge uchida kuona kuti do you really love this person. Saka nyaya yekuroorana inyaya yekuti vanhu mutsvage ukama, but vamwe they are not considering kuti mwana wedu akadzidza, mwana wedu akaita sei, ende varume vanongosiya, vanongoti chingo chikadhura kwawoke endoenda kuspa, ende iwe unonge uchitongosara uchingochembera uchikomba wakadaro. Thank you guys. I think zvanhasi ndegumira panapa. Thank you, Hope. Thank you. Pane zvendoda zvangu mbotaura. Zvokurariwa izvi mahomoni akakudhiraivha aifaninga ng'ombe dzienda kudhibhi hamunogwangugwa zve. Chondo chokwadi chaicho. Aiwa musangati vanogwangugwa vaya vane vasingati vane vachida, asi homoni rinokudhiraivha kusvika pakuti unopezhiya wagwangugwa. Ipapo mukumagwangu zvenyu hamuna nyaya. Taura yenyu. Honestly, ndozvati kuti mukoma kwangu munoziva kuti chii. Looking, ndozvati kuti munhu kana une ma-principles ako principled, ndezvokuti hanzi ma-hormones, it's something that you can control. You can control your feelings. Unotonyatsonzwa kuti panapa changa chatochaya, but unotozviudza kuti no, I'm not going to do it. I don't know vanhu vechirume pamwe ndimenye musikakwanisi kuzvicontrola. To a certain stage, ndosaka muchizoona bhuru richiiswa richikastrate kwakuti richirima, because vakasadero rinokuvadza vanhu. Ndozvati kuti kuvarume yes, but mukadzi ungaita sei? Inini hatete kwaana matoyi ako hatingakukakavadzii mazuva ano, matoyi angu zara kana mukoma gwangu pasina kumboti toyo. Takazoona vamwe voseenzesa mikombe minyoro. Aiwa, people are doing that wrong, but as for me, I don't do that. As for me, I don't do that. Muri 1 out of a million. Nhau dzekuti unogwangurwa dzedze munenge muchitoda ende mufanira kunge mawirirana. Aiwa, tinoreva hedu ndati mazuva ano matoyi shops azara, ende kune mhando nemhando, tema nedzimwe chena. Mukoma gwangu mune nharo stereki. Inini I've always told you, and zvakatombotaurwa mugroup, nyangwe iyo toyi yacho yakangodai inotobhowa, toyi inotoda muchitotamba muri mese muri vairi, muchitoishandisa mamese pamutambo wenyu, haimbonakidzi. Plus put the other thing about women that happens to women is the longer we go without sex, the less zvamuri kuti mahomoni izvozvo anopera kupera kuti hwa kana kumboita dheye. Fungai kune vanhu vakaroorana wani vari kugara mudzimba vasingatomborari pamwe musame bedroom, kana kuti vasingatombokwira nenyengo vachirara musame bed. Sometimes you just lose interest completely. Ina hangu interest yangu is driven nekudiwa, saka kugwara kau hakusi kugwara. Andina gwangu bati kudiko imimba nhau iyoyi. Kuti ndodango Kristu switi ngoti ngandi andrepe nengoti ngokabira mukamva tanga ngori bibi varume ndo zvinoita. Ndati ini vachera pane time yomunoti handidi gwangu, asi pane time inozonzi nenecha aiwa muri maita vadiki yomunozongogwangugwa. Handauti munogwangugwa everyday. Ndozvandataura.
ende ndochokwadi inini zvonobva chisingabvumiki. ndokuramba. Ndicharamba Eh, futi taura rambai ndandimisopo. Taura iti ndizotaura after imimi. No, inini ndiri kuzviramba rambai izvozvo. hatina kumboti bvumai asi chokwadi ndozvechinonge chacho. Anyway, Aiwa. Angogwa anguinzwai hatisi kuramba kuti nature is there and unotonzwa zvemashuwa kuti panapa I think I'm being overtaken and it, but it's something that we can control. I don't know, inini ndinokwanisa kuzvicontrola handiti, even if ndine munhu wandonyatsoziva kuti uyu munhu ndomuda handiti, but ini ndakatozviudza kuti I will never be a wife to somebody asina kundiroora. Izvozvo ndakatozviudza come what may. Saka the feeling unoinzwa feeling handiti, but because ini ndine maprinciples angu ndine zvandakazviudza kuti abcd no ndozvatati tikanguva tikidikika ndozvandati muri 1 out of a million. Vamwe vabvumirana neni apo zvikanzi hamuri right mainga tetelesi bere havana kumbovanza. Ndoda vanhu vanotaura chokwadi. Imiwo muri 1 out of 1,000 hapana chakamboipa naye kudai kola uyu. Haiwa ndizvozvo muri kuvanhu vakadero. Indaramba kana une munhu wako hapana chakaipa because unomunzwira. Saka kana usina ndoda kubvunza kuti munongoti saka vakadzi vese chero asina munhu wake anongonzwa ndo ozodzoka odii manje. Ndosaka tati matoi companies ari kuita brisk business nemi anachera. Aiwa indakakudza kuti handidi ndoda gamba guru handidi ndoda mune chaipo. Kana vasipo hapo ndisandi kutoda kutobvunza and I'm asking for myself because kana munhu acho asipo zvinogona kubata but zvinobva zvangopererana because hapana aripo ndonomurepa ndini. Okay, to say it. But kana pasina what am I going to do? Ndizvo ndada kuti mundipindure baba because it's not everybody that does that. Yes, think about it. Vamwe takazoona veita nemagiya livha emota ndikati zvaritugatsa vakadaro vanhu zvisingabvumirana nozvikuwadza kana zvikuwadza chiteko kumuri kuseke vamwe akazoti haikona kungoti ukashanya kumba kwasisi wozha makiyukamba unozha mukwasha ndizvandi. Anyway, aorekera kwanhakonita recap nyaya anti mazoona koni wakuita seni. You see now when you come you don't know you want to be recapped muudze zvino recap yakunetsa because hey munozosara muchivhara zvenyu ndine long day mangwana. ndakazvimirira hangu izvozvo. Aiwa kwandiri kuenda kubasa ka kundaramba here ndakakumirirai kuti mutaure long day inada kuti haina ndinise musakontinya. Aiwa konirega hako ndikuverengere tsamba. Thank you Kola. Hanzi sell by date. I am 39 and I'm plunging into depression because I'm finding it hard to find a man willing to settle down. I want your help to know if my expectations are unrealistic or the reason I don't find someone suitable. I have a good job, my own apartment and car. I can say I'm doing well career-wise and I'm happy where I am and not looking for any man to babysit me. I hustle for my own things. I just want true, pure love I can share with my person. My challenge is finding a man at the same level or above me because I'm not willing to get someone lower than me in terms of education, work ethics, and achievements in life. I don't have a child as I was busy with school abroad and didn't want to have a child out of wedlock. And most men are saying, let me impregnate you and we see whether you can bear a child. And how come at your age you don't have a child? And maybe you are barren. I've gone for fertility tests just to prove that I'm not. But the one I'm currently seeing is saying it's not enough. You must impregnate me to see. And me, I don't want to get pregnant without marriage. Yes, these are my values and desires, and it might be intimidating to some, but the right man will have to agree. Some of my friends don't agree with me and have been pressuring me to get a child, etc.
One of the guys I dated cut me so deep, but ish. He said, but ish, at 39, no children. You must have aborted before or fooling around. Later, I discovered he was married and just wanted to impregnate me. And I was close to giving in. Elder, is it uncommon and wrong at my age not to have a child? Is there something wrong with me? Are my expectations unreal? Why does no man want to marry me without first giving me a child? I feel stressed and depressed and pressured from family asking me, where's the one? Time is running away from you. Ndopaperera nyaya yedu apo Koni mwanasikana abva ari apinda kuda Koni wacho. ndanchida Atazida kungoedha wangu kuti ndapedza kuverenga tsamba iyi kuti munyori one of your other problems is you have I think you might just need to add intellectual and emotional maturity to your standards, not that you don't have enough standards already, but honestly vanhu iwewo chimbonyatsozvifunga iwe wakagara ipapa vanhu vari kukuudza kuti tanga waita nhumbu kuti ndikuzokuroora vari kutokuratidza kuti pastandard yako havasvike papfungwa chete paintelligence ne-emotional maturity chete saka iwewo kana uri kuti hausi kuda you don't want to marry someone who's below you, the moment munhu paari kukudza kuti anzi nditanga wandiitira nhumbu kuti ndikozokuroora ibva watomukanzira iyeye because atori below you pastandard munhu iyeye haafunge tanga neipapo. Move on until you find, at least first find someone asingapengi. Vanopenga nai. Kona apinda. Tangoita nhumbu. Urundirorera Koni ita nhumbu tiwe. Makadiko. Bo, wadi. Mese comment section uko. Matita recap ngomadewa. Because ndaverenga kandiona pane 2 nyaya. Saka zvaibata kuti makuita ichi 2. Ne makaposta mchiti mukuita 2 nyaya. Saka ndakutoti muri papi. Anyway, thank you caller. Ndazongopinda caller uri kunyarara tichingokrasha nana mkomadewa. Mkoma ava mkoma gwangwa. Vanozive iko nenyaya yavakadzi. Vakadzi vari kutaura vega kuti hatina kana feeling ukasabatwa huna kana zvaunombonzwa ima akuda kutotipikisa ipapo aiwashi vakadzi ndivari kutaura anyway just in short this lady neage yave zveshuwa is a bit tricky but hapana sina wake ngaanotsvaga in the right places and at the age now advise kuti ngaangoenda kune it's either my divorcees, you know, those people, but not any problem. We take vana vava kudhara, you know, because the age you have, whether ukaita vana ukasaita, you know, watosvika age, you accept situation yauri and move on from there. Because ukada kuva in denial, you see 39, what, uchadata vana, uchadata family, avarume they are hard. At that age, havachadi zvese zvezvi vakuda zvekungwana munhu anongo you know zvongokwizana chete. But kone uri kunzwa nyaya yekari kuti vacho vandiri kusangana navo vari kuti tanga waita nhumbu kuti ndikuzorora. Right, your point ndainzwa yekuti you know they are not, that's not a bracket, and at the same time pari tricky because she's educated. Achasangana namabhangu. Don't put your education ahead of your search. Chingotsvagawo vanhu vari in the same level newe. Unogona variko vakawanda vanana Dr. Love, though we don't know how Dr. Love is. Variko, you know, vanhu vanongofunga kuti kwanzi nyangwe kana wasvika maage akati hakuna varume variko. Even nyangwe dai wangosvika 60 and you still want to settle down. Variko varume. Don't be desperate. Nyatsotsvaga zvakanaka. Ukanzwa vanongochida kuti ndoda kurara newe, ndoda kuzodii newe. Don't waste your time with those people. They are below you. So, tsvaga munhu ari kuda nyatsoita, you know, pore zvako. Even dating for a year zvako uchimboona munhu uchimbomutata onyatsonororwa zvakanaka. Osa age dzenyu soka dzekunyatsororwa zvakanaka uchinobvisirwa mari zvinofadzawo vamwe vanhu kumusha kwenyu. You know? Saka don't rush. Take your time and look in the right places. If kana uri mabhuku kuma library variko
varume kuex uko kune variko varume vakadzidza chaizvo. Unongodwa nechirungu chiri kusvishinwa ipapo kuti murume usanyara kupinda mainbox yana J1, usanyara. Ndomwe problem yatinavo vakadzi. Just say hi to the person. Kunyengwa is now kunyenga varume ka. It's now simple. Unongointroduce zvakanaka like hi ngoma Jewa, tasangana pa DDC. I really like you. I want to get to know more about you. More kana muri the same area motoenda kuma coffee. Ukaona mnada kuenda kugwangusa ngoma Jewa akadakusa kumbanya ku coffee. Yada isi level yako. No. Endo kuri class wo kuningiro ne level yako unyasonzwa kufara. Enjoy your life. I wish I was you. I would find a very good man at that age. Because you didn't have to that varume matsotsi in the happy. I just wish I was you, man. Mwarango ndipoka life kako ndani asita start afresh. Never try vakadzidza futi. Vanoziya zvavarikuita. Anyway, thank you so much. Ngoma Jewa. Yes, my dear. In closing, tengesai page renyu. Maskatani ndoba mada kunanorara. Chipo henyu vane ropa vane vafana vari kufamba. Hatingandino maskatani. Rani wabuka hakuna excuse. Makapira kuti muda kurana page ikai. Saka zvakadaro isati takwira ndege tichiuya kuDDC kuBritain because muri kuoperata neUK time, isusu vanhu vekuUSA tongosara tangobatira mablambi mumaoko. What kind? Chimbomireka ndichimbotaurawo handiti wanditi ndonwa tii kumbaro ndokwezera rangu ndokupeji kwacho kwezera racho ndokwatorara ikoko. Saka muruzvinetserei zvenyu ndokulevhu redu rekurara iyo regai mbonwira drink. Shaba Matienga. My thoughts are she must take it easy. When the time is right, she will find the right person for her. As long as everything is okay with her. But makora famba how kana achizoda mwana, and the other thing is anogona kunge aine pride. Ngaaregedze kutarisa zvekuti ndakadzidza or what akutoita pride. Rudo haruna basa neizvozvo. Iwe give kone ari kutsvaka uyu basi ari kutsvaka sana harisa. I'm president of FNB. But varume munoti confuse. On one end munotanzi hey, what do you bring to the table? On the other end moti hey, madegree enyu hatina kana basa nayo. Chamunoda chii? Munongofunga ndikubringa chii to the table kana ndisina degree racho. Chimbomira degree. Ndine basa reko nemari yako inouya ine pamuromo mukati. Uya negwangu ndo yechimutsvaka. Saka munenge muchitibvunzire chii kuti what do you bring to the table? Hadi ina nditomukubvunza. What you do for life? Nditokubvunza. Life at least. Ingandogara ndichitaura chero ukasiya 20 iri papo musina munyu unouya uchidya zvisina munyu. Kozi mari dzenidzi dzinenge dzemudzimu. Mukoma gwangu, why is it that munongofunga kuti musikadzi wese akadzidza ane pamuromo? Vanapo. Hakuna kuti handina kuti mukadzi akadzidza. Problem yako iyeyo yokuti haudi kuhwa nezvita ubva wabvunza mubvunzo. Nemi mamusingahwi zvachitaurwa nava vanotaura vakanyorovera. Hatina mbotidzodzidza nepamuromo. Ndakati handidi munhu anotaurisa. Ndio. Tandakaisa panjeri kuti uyai musi wa25 January. Hatisi kuuya munozospoenda manana monorara motisiya na 9 American time hatidi. Mavasiya vakamuka bhoza ndikavajaira time dzavo dzekuno. Hatisi kuuya hatidi.
Honzi tine long day mangwana, tine long day mangwana, makwira ndege kuya kutamba nevamwe. Yewa. Ndakambotsiura nenyaya yekudya uri papapa, imbovhara kamera. Nyaya yekudya uchiita zvauri kuita zvototesa vakadzi. Ndatenda. Uyabva nekubuya. Zvaita ice cream yogurt musuno. Makazviona? Nhasi ngati banana. About vatete. Mana, chokwadi kuti aidya yogurt achida zvaita achidya yogurt Hino naye Dewa. Ndiye munhu ungazogara achiti ndogara ndisina murume unotota ne-ice cream. Ndakutaura zveweti. Koni ndakutadza urarega ndivhare. Shuwa dai, ndakabadya banana ndikati atanga zedewa uya. Unototeswa nebhanana iwe ndokuzoti iwewo wabatwa navabvangu. Handiti unoita mere. Imi neropa renyu siri kufamba mukangozviziva here. Siyai titaure zvine tinoropa chiri kumhanya. Haina mukambozvizivika. Hamungazvizivi. Yogati mukoma kwangu munoiziva inoshandei. Unotota neyogati kokuzoti ukarohwa nebhazuka. Ndakatotarazve mudziyo wemubedroom ka. Zvino mwakuya nawo palive wozoda wachibisa zima chekrinda uyazoda onyatsokuteva. Naimi. Anyway, that's a good topic. Ndatenda. Koni? Mhepo yanyama vhuvhu ndoiziva. Koni uri umwe mushobo. Aiwa. Ko mvura ndonwa zvangu here. Mwiro uya usama uchida zvimwe zvekutaurwa zveyogati ngomwa. Amusoro yogati akandipedza Dewa. Ndikati neni ndangoti pamwe yogati inongodyiwa kasaitire tinopedza. Akaita 1 hour achingodya yogati iyoyo. Konde manyire. Waivepi wewe uchidya yogati zvaro akati muchiwa ndakatarisa ndikatarisa. Ungazinenge dzingomhanya dzingomhanya ukada dzidhanza dzizote mitopi. Amena akatozomutuka akati Dewa stop it. Andizoti ndiye akadaro. Really? Yanga isiri topic kati akangoti nai mwedu we kozvikadiko chiko tatadzeko. Dewa unondudzo kunanzi aiwa madyira aita live here yeva chiko Friday last week. Ngatonetsvaga. Speaking of which, thank you everyone who checked on me. Ndakatenda chaizvo rudo rwenyu rwekunzwa kuti zvinhu zvangu zviri kufamba sei. Handiri right hangu. Takatotsvaga panyowani, takugara pamwe panyowani. I missed. Kwaita sei? Akadzirwa nemba. Akadzirwa nembwa. Nemba. It was really just the microwave and the stove here. Microwave nestove yemuflat mangu ndeyakati. Akachirwa nemba. I thought it was akafirwa nembwa. Akapshirwa nemba. Thank you so much. Makaita basa nesupporting. Kona. Urikona ipa baba manje apa. Ndopo waida kuchinatsotonodzwa zvako kunyararidzwa zvako. Urikundwa? Ya, uchinatsosandurwa zvako pafedza kusandurwa uchinatsosandurwa zvako. Uchifunga kuti microwave yakaputika sei uchisandurwa zvako uchiflipwa unga bhega ukanzi pako pambodzi pako uchinzwa iwo zvako. Akakuudza kuti handina ndiani? Akakuudza kuti handina ndiani? Inga wakati wakasona wakazovhura manje vanoda rei pano iwe unogari ndakasona dewa ndakasona ndakati ndichasonesa ndauti wati wakasona kwakatoma kuti dha iwe pano tenge chikunzwa chaura wakasoniwa neshinda yakamunywa nemuchenje ndodadamo muri perapo
Havanenge vachipedza vakateerera zvavo mapenzi. Andiri kubasa vakuti vachida kubasa thing but he's around. Bati zvimwe ndezvimwe hazvo kuti seka tingaseka zveduka DDC ine rudo zvayo. Tingatsara hedu zvimwe. Hapana pane love film. Tingatsara hedu zvimwe rudo chero. Vanhu vari panapa Kusununguka kutaura. vari nelove inotyisa. Ndakazozviona kuti ava panapa novana rudo mani. Hey! Rudo rwakadzama rwepamusoro. It's because vakanyanya kuzara masingu. Okay, zvine rudo iwe kola. Iwe ita mushe iwe mukadzi. Kola nega. Asi rudo rwacho dzeunisenya sotaura. Ndokuinvite kuno. Ari kuya kuDDC. Atoti udhanzi kuti tisaende saka tichauyisu. Yatiuyisu. Ndingoti unonosvika shamwari makwira ndege maita maconnecting flights mosvika vanhu voti okay bye guys mangona tine long day kuenda unorara. Sare mangoti undundu muri mukona yechiballroom. Pawakauya takati undundu here mutaurire. Mukomadze wagurupu racho raimwa mared bull saka hatingamboti good review. Vaimwa mushonga musana vachimwa zvazvekungoti ropa rarapera zvaro. Kwakafarwa bvunza ikoni kwakafarwa takakuwa wing yedu tega nehotel pandaita musindo tiri kweiko. Zvoti kana kola wako aiwa kuchanakidza mo sibo tanga kurongedza mabhegi iko zvinezvi sazotipe maexcuses. Akodi munhu ake unongoimhengera mubasi hamunhu. Koni. Imhengera mubasi. Ari kudzimhengera mubasi ndiwe koni. Koni. Obonzanzi anotaurisa yose uri. Hazetaurisa vakawanda. Anje ukati pick one and get one free aiwa ndidi. Kwaniko ndokuziva kuti maweeklings apana zvavapana zviripo kongera kuita weti. Pane munhu ari mutoereti kutoita weti naye takati koma ndokufarisa kwatisingade kwataurwa kuti pana tinofara. Ndisirini. Ndikoma kwangu. Ndio vasichaofuka zvinezvi apa kamera. Vakaenda naye kutati anonzi pano pakaipa kwanganyatsotaura zvakanaka ndiani kuwavo ndihope vari single vari single here vane boyfriend yavo think ataura ingwani hope daira wega nyako ne boyfriend yogati ndidzo yogati kadzakati kuedzi hope achiripo aripo yogati ndokana yogurt yakanaka ine zvayakanaka kushandiswa. Ndingonyarara hangu ndipitire ipapo. Yakanaka ine zvayakanaka zvainoshandisika. Iyo mhando ipi vanilla strawberry plain. Aiwa ukanyanya kutsvaga dzine ana activia vane macultures zvinobva zvatobatsira mukanzwa varuda vakazwa da bute rehondo bute remanjuzu mudombo aiwa ndakanaroka andoda nditi ndienda ndizvo tsunami rematare ameno ndanda sei ndinazviso zviri muimba yangu tonwa bute yezvinezvi tauradzika kudarisa mugaraji manje makadzwa here kaaudio kemusikana wekuti mudhara ndakapinza ruoko mubhachira mudhara ndakaona mune mukamushonga makainzwa here ndakaenda kumasvingo ndikati ndinotsvaga mari shamwari ndaenda kumasvingo ndakanyengwa nekamudhara kanenge pabadziro rababangu ndikati kana zvii ndikada kunditi sei mudhara uyu ndikangofunga kuti sekokovha chamubira mari
hanzi ndakarashoma rakashirwa aya amuna kakanzwa ere kaudhi kaka ya ndine ndorani futi ndandakanganwa hivyo ndorani hanzi ndaona chichichi but the fact of the matter ndeyekuti mushonga hanzi ndakazopinda hanzi sekuru apinda bathroom ndakati yekuda kuba mari kavasikana vaya vakuda kunosecha hanzi ndavhura mubhachi ndaona mune kabhodhoro hanzi necuriosity kabhodhoro ndivhure ndione kabhodhoro rako hanzi ndione kabhodhoro kakanyorwa kunzi mvuna hanzi kanyakanzi kuti hanzi mvuna here something like that ndikati sekurava ndikati hanzi vanati kakatonyorwa kunzi prophet chakuti akataura zita zoda hangu kutaura hanzi kanzi prophet chakuti and nenamba dzacho saka ndakuzotora namba aiudza shamwari yake but it was an audio hanzi shamwari vanhu vekumasvingo ka tibhadhira tekumasvingo hatuite kakakadya mushonga kamudhara ndaja mushonga kuru ana sekuru vachafira pamusoro pedu zvikashaya basa handidi tichafashe kuna former minister akafira pamusoro perekera kumasvingo iko apanga akatarisirwa kundoadresa mastudent parekera pauyu pagreat Zimbabwe University aja mushonga kutoti shefu kwamadiviyora kwamadehwa paepenyapo paupenyu monyasesa because UK ikanjoinonyanyoda zvanayo zvanabutebutewo ari kumirira kuti vauye ga kushow tiwandi ungada toita second haizvi kumbomirira district kushow uchakwadzisa vanhu iwe vanhu vacha aiwa saka tichatoui kuti muchautidrepesisa nevanhu hachauyi kula hatisi kuenda kutengesa mushonga iye zvakadai izvi kuna mufundisi wekuunited Methodist wakafa muchechi musi Tuesday wakaita heart failure wakaita heart attack vachiparidza vanokuparidza shamwari papulpit yakawanda mafuti akambodaro mudhachiko wakaita heart failure pamwe havakaendavo kudenga indiana ari kuita ndimwe ndeimwe nyaya yatinofanirwa kuti titaure nevanhu toga tichitaura hedu kuti sometimes tinenge tine maborderline tinenge tisingazivi anenge asati amanifesta saka if we encourage people to just go kuita maannuals ndaimbataura zvezve zvekuti maannuals kumbonochekwawo physicality yako from 8 to taura annual yekuzimbabwe here sha zimbabwe kunodhura maannuals anodhura vakati tsvikiti vava vanotumari mari vemasitasi vava vaparidzi nevamwe vangashaya mari kumbonongochekwawo kuti vakamira sei todova tiri kuwana pombi yadona hatiwanzwa nezvawana pombi yadona ero kandochekwa iwoyo namaredhiyo anenge koni nakora unongoita hati failure but ngoma kwangu ka is the opposite. Do you know kuti intonakidza ini munhu achirwara chakundopora inini kuzoona wati hatataki mumba chaimo aiwa intonakidza ini ndine noise inonakidza not noise yekubuka ini yangu noise ndeyekufara inonakidza haumboiti straight zvako nakoni haungazoti aiwa ndigere kumukadzi wangu panapa nasiwo ndingagara ko aiwa ndandati hope mukoma kwangu hope anyasitata zvinyoronyoro zvisoft aiwa hope anogarika naye voice rake rinodzora kutsamwa chaizvo ande yasomunzwa ndichiteerera ndikati handova mukoma kwangu majaha aiwa hope anogarika naye imi vavirimi aiwa hopu taanongodirwa namukoma gwangu ndechekuti ataura kuti hanzi kana mubhaibheri chaizvo zvakanzi mukadzi anofanira kugara pasi pemurume watinoti vakomana hopu ngatisanyeperane vakadzi tiri vanhu vakasiyana siyana ine hangu mereji yekudzvinyirirwa ka aiwa kana yekunzi hanzi yeye uri pasi pangu nekuti bhaibheri rakazoti pasi unotoenda tichiita gwangu izvo zvimwe izvozvo unotaura rirotova dhirama kusina pasi mazvano mumba munoda pisi vedu aiwa pisi iripozve but chatinongoda kuti munhu ane brain
dzinenge dzinoti kakatei ndiye anofanira kuleader. Mazuva ano hakusina havo varume vane brains oti kakatei, saka allow these women to lead. Otonaimba ichitonakidza zvino imodavha mati zvakazoti mukadzi chi, and varume vakawanda I think they're just dictators. Hapuna zvazvokunzi uri kufungei mukadzi wangu, zvese zviri ngonzi ngatitei chakati. Aizve nyange zviri right, nyange zvichibhowa mukadzi anongoteera ikweyo just because anoda kunzi misisi. Tinovanzwa kati tinovanzwa chizvibhiga stereka zvinoshamisa. Apa uri kuhurirwa futi unongonzi kwanzi murume wangu. Havahurirwe vaya vanotaura vanoti atihurirwe. Murume adai vanenge vana naye kubasa, vana naye kwaanoenda kwese vanokuziva. Vahurirwe vaya. Aiwa vanohurirwa mazuva ano vakadzi vanongohurirwa. Chimonzi vanzi unounza unotaura negirlfriend yemukadzi uchitoziva kuti murume wako wamanaka vakadzi soko. No, we've become so desperate. Desperate zvazototika murume anzi akakuroraka. No, kana ungonoti hureka, leave them. Ndo zvimwe zvakuti ati varume kavangodherera kungohura. Because if you teach them a lesson, they will stop. But ringoramba dzikuba vakadaro wakurwisana negirlfriend number 1, number 2, panopera gore wapa number 7. Uramba achingokukiridzana. Let these dogs be dogless out there. Tazonyanya so amuzandova ndavhaya wiki naime pfungwa dzedu dzinoita seiko chiko kutora koni nakola ndopounoona kuti kudenga kure kumakuva padhuze. Inini mukoma gwangu, inini I don't even subscribe kuti mukadzi ndiye anofanira kuleader. I just believe that it should be fair. Inini, as long as things are fair, you won't have any problems with me. If you are fair chete, kwete kuda kangoninzwa ndichipenga mukanyatsondistada ndinopengera chinhu 1 handidi kudzvinyirira. Exactly. Wamakambo anodzvinyirira ndiani? Mukoma gwangu tada udzika nemi. Ndo imimi problem yenyu, ndo zvandakambotaura problem yenyu varume vari panapa, because muri surrounded sometimes nevarume vanoti fungei. Handiti kuva pano kuti kakuti fungei, kakuti dzidzei, kakuti vhenekei. Chamunokangamwa ndechekuti vazhinji vari kunze uko. Finish, damn it. Anika vamwe ndakaona vanopengera nayo pamasocial media pavakadzi ndakati ana varume vanokwira pamusoro pavakadzi ava. Exactly. Pakutofungirana chaizvo. Mwana tazonyanya. Kana paya asi ugona ndo vakadzi vanodiwa zvisingaite. Chimbonyatsozvifungai the number 1, 2 and 3 pakunyanya kupopota madirwa avanoitwa nevarume vari mupenyu wavo, zvavanoitirwa nevarume murume anenge achitotya mukadzi wake kutotya kuya munhu achitengerwa, munhu achiitiswa maflight, munhu achiitwa sei, kunenge kuri kutyiwa anenge achivharidzira kani dzavo kuti notoriza kuti kwakangwariwa we vatoziva kuti changopera mukungwarisa imomo havana chavachabata, havana chachaziva, vanenge achibhabhadzirwa vachipigwa zvavanoda vachididi uku kusaidi kuchiti kuda zvekutamba vakadzi vantu vakatopusa zviya kuza vanenge vachiti kudiwa vanopiwa aiwa kudiwa aiwa no sandikusemesa kuti makambonzwa nyaya here yemumwe mukadzi wandaka inyaya yanga iri hombe. The young lady, she's Zimbabwean, vari kugara muSouth Africa. They moved from Harare, murume awana basa muSouth Africa. Anga achigara nemunun'una wake iye mukadzi uyu. And the young sister was living navo kuHarare. Pavakaenda kuSouth Africa obva aendawo nawo. The older sister, this is the young sister talking. Why is it my older sister achiita zvunhu wakadai? And this is how she described it.
she described her older sister as one of 3 things chaizvo zvaangachita. The older sister would kupepa murume wake kutoti vabva vari pagedhi paya baba mukuru vakuuya waiona mai sisi vachona, the older sister, tongomuti Eva aimhanyira kuenda kugedhi, unovhura gedhi otanga kutambira murume wake achiti masvika, shava, chii, shewe, chii, pinza murume mumba, kubvisa mabriefcase nezvose, bhutsu kubva dzaiswapo dzichingogadzirwa zvakadaro. Murume aiva achingopepwa zvekudaro, murume achingoti ndawana mukadzi wangu chaiye every single day. Mukadzi uyu Eva aiva asingatsamwire murume wake. That was kune vanhu vachiona from the outside looking in, vaiti murume uyu kauya akatowana angel on earth. But munun'una wake yeye anga achitaura nyaya akataura kudai. This sister had almost 16 boyfriends dzaanga achiziva iye munun'una wachona, munun'una waEva. 16 boyfriends. And the way the Eva paaisota zvinhu zvake, nyaya dzake zvanga zvichingefange sezviri smooth kudaro, but kune murume aimupepa zvimwe zvekudaro. That was the first thing. Anga ane maboyfriends at least 16 vaizikana. Eva achitaurira munun'una wake kuti iwe hande kui kuchicken in kana kuti chicken licken, whatever the case may be. Aitoperekedza sisi vake Eva iwawa, unosvika kuona murume another man vachiitei, vachitaurirana, vachitokisana, vachitoitei. Zvapera ipapo, the next day ndomwe murume, the next day ndomwe murume. Baba vanga vari kubasa in the afternoons for a certain time, mukadzi anenge achienda kunosangana nevamwe achiunza munun'una wake. Munun'una wake iye ndobva handakunditaurira inini, akataura kuti with the way my older sister is actually treating baba mukuru havana tova neclue kuti mukadzi wavo ane 16 boyfriends plus more. Inini pandichazopinda mumarriage nezvandiri kuona sisi vangu achitondi kunenge kudzidzisaka munun'una wake ipapo, ndichazoitei kutodzidzisaka ikoko. What would happen kwandiri nini? Ari kuti inini handizvidi, asi handisati ndapinda mumarriage kuti ndione kuti ndichazozvikurira here izvi zvinhu izvi zviri kuitwa nasisi wangu, nokuti vanotonditaura kuti kana ukadai kuti usabatwe nemurume, the best thing to do is to give him love. Imwe iyaya inotopengereka muri mubedroom. Sisi vanotochemerera zvekuchemerera kunge baba mukuru ndiwo ane yose. Pari panyaya dzepamba, mukadzi anenge achitoti shewe shewe chi, hapana kana kutsamwa kana kuchema kana kuraise voice ravo. Ndiwo Eva iwawo amai guru. Let me ask you a question, vakadzi pano. What kind of level witchcraft yakadaro yekuti for the last, and she's been staying with these guys here for about 5 years, vari kuHarare, and another 2 years vari kuSouth Africa. What level of witchcraft is this? Yekuti mukadzi anenge achiziva murume wake kuti anomubhaizisa, hamupiye mufuwira chake chete, loving him kindly and softly, kuti asafungire baba mukuru havatombo, kana vakazozvibata munozati vachaitei baba mukuru, vachafa, vachazviurayaka. But this is the tricky part, the funny part. Amai guru vachitaura nechikomba chavo, baba mukuru vasvika vanongohenda foni iyoyo kune munun'una, zvonzi munun'una taura nezvikomba zvako izvi, uzviningirikine, uzvitaurira kuti vasashandise foni yangu. Izvo zvikomba zvavo amai guru avo Eve.
asi ongozvi throw it away kune munun'una oti chi ndakachengetwa pamba pano ndingazviitei, handidi kuputsa chii nekuti baba mukuru wangu wakaita sei, vari munhu kwaye, haatombomwe doro, haapfute mbanje kana kupfuta fodya, haaende kumabhawa, anongouya after work nekuti chii, ari kuziva kuti kumba kune mukadzi. He doesn't have to worry about extramarital affairs nekuti mukadzi wake ndiye ari kumugutsa, asi mukadzi ari kugutswa nevanhu 16 plus. What kind of evil is that? Ndongovhunza hangu. She's evil to herself too, because why is she being kushanda? Why is she working so hard like this? And then obviously, why is she doing this? Why is I don't know. She's overworking herself for what? Not talking about other men and not talking about physically. What is she doing to herself? See, I don't know. I'm out of words. That one is serious. She's not even single. She's married for that matter, and she still has 16 men to service. What kind of machine does she have? My grandma, Nonyarara kuti zi vakadzi dzimwe nguva yenyu iri long term, yenyu mimi nyaya dzenyu kana mazvipa kufunga chaiko kuti ndakuda kuita zvakadai, munozvironga kusvikira long term, hazvisi zvepa. You are telling the truth, Dr. Love, you are not lying. That's the truth. And vakangwarisa ende vane strategy, vane pekuhwanda kana akangota slight hint yekuti abatwa anotore ma-answers acho. Vanenge vakatozviplana. You are telling the truth. Vanotoziva kuti kana ati zvimwe zvinhu hazvitaurwe zvakadai so. But you are telling the truth, Dr. Love. You're not lying. Aiwa, asi ndo peace inenge ichichemerwa nana mukoma gwangu ndakambovabvunza kuti what was the most peaceful relationship yamakamboita, vakandiudza. Ndikati vakati kurambana kwavakaita nemunhu iyeye akangonoroorwa here kana kuti akangonodana nemumwe munhu, but anga asingavanetse, vanga vasingatukane murelationship. Ndikati ndo peace yacho. Isusu vanenge vachinetsa murelationship because love yese inenge ichifanira kubva kwauri, saka ikashota ndienda kugunun'una ndakudii, uye haasi kugunun'una because chanenge ashaya kubva kumurume ari kuenda kunotsvaga kumwe, anenge akanyarara zvake, ari kusupplement. But that's where you have to make a choice. Do you want someone who's with you 100% and wants everything from you, which means it's not going to be easy because I think achimbopota achicomplain out ichi chashota or ichi waregerei kundiitira, or do you want someone who's peaceful, usingazivi kuti peace yacho iri kujegwa nechii? Yeah, the same applies. But I don't know why I have so much respect for men. I don't know why. Because I love them so much. I don't know. But inside, I give respect for men. I do. But varume vakangwara. So ngachorwa ndikola kana kuti ndikona ngachitaura kuti varume vanoda kugona vakadzi vanenge vachidiwa. My guru. Varume vavoka. Panopaita mukoma give. Vangoita sevakadzi vakutaurwa naDr. Love. Vakadzi anenge achiita zvese murume asingambosuspecte kana kuti ndakangofanana nevakadzi ndozvo vanenge vachiitwawo, murume wangu azodai vachisumudza murume wavo nezvigumu vachimubata Sonya Chibva yaita akatengerwa Rolex akaenda paFacebook reel achiti homba rume. Uita zvekutamba imi. Zvangotoona Dr. Love exactly ndozvinoita varume vavo. Exactly. You won't suspect anything from your wife, you won't suspect anything from your husband. Because there's God, my son. Mukoma Give, welcome. Ikazwaiwa moyo makasimba cheri. Takasimba makasimba kwai mangodza aibva kumusha uko. Kwai mabhuru aita kutsvuka kuti piriwiri. Taona dzimwe dzakangaira nokumbareko dzako. Kana mapuno yo akutoboyeka. Mapuno akuboyeka futi. Mapuno anoboyeka mvura isina kunaya. Anoboyeka ari kudiridzira zvomumagadhe zvi. Zvomumagadhe. Gai wadiridzire. Akazwa kuti kwakasambara vanokasipiti kari mugadhe mawo.
zvakaoma chitinyepai kan wasangwadzi nonyaya yemwanasikana yu mubvana tinyepei nyaya yemubvana kuti kwaino mubvana kwaindatadza sei ndaita 39 kuno ndashaya anoda kundiroora asati ada kundizvarisa kwaitanga wazvara. Nhamo inonetsa manje iyi ndeyekuti tinombo sometimes ano kuti zvakanaka kuita mapriorities anotiendesa kure. Zvizhinji has been said, but maybe, like I said in my comments, she might possibly be fishing in the wrong dish or wrong. Argu fisha mu fish bowl, monema goldfish here, achida kubata shark. So I think going back to Africa kana kuzimu kunotsvaka mukomana ano understand that the situation yaari nema standards aari kuseta, it might be a big challenge. So she might need to relocate, go back kwakadzidza kwakaspenda time. I think she has made friends, she has met people, and nekunana LinkedIn vanogona kuwana something online, hopefully zvinomuitira right, because otherwise anozogona kuita zvekuna Isaiah chapter 4 verse 1, because I think vazhinji ndokwatananga ikoko. Kana vane mabhaibheri munozoverenga, because I mean that's where we're going, and hakusi kunyepa. Vamwe vacho because pressure dzinongouya dzinenge dziri, I think she needs to be honest with one, herself, two, her family and friends. Those vari kumisira pressure kuti chita mwana chirorwa chita sei. She needs to just state it clear kwavari kuti yes kurorwa ndiri kuda, but situation yangu yakamira yakadai, macriteria angu ndi aya. So kana mukana munhu wana anoita suit mune zvinhu zvandiri kuda izvi, point them into my direction or set a date for us. Ndo zvinoita, because izvi zvinhu zvimwe zvacho zvakanyanya izvi zvakatodhakwa zvazvo, because she might not, anogona kutozosvika kuma 50 uko achingotsvaga chete. And kana achifunga toada mwana, amen, tinongosiyira kuna Mwari ndiye anoziva. Because umwe achazongoitawo zvekuvarairwa sezvaanga akuita paakambotaura paanga achinyengetedzwa paanga kuta give in. I think she might possibly end up aenda ikoko kana asina kunyatsongwarira kana kuti akazochinja mwoyo. Dzimwe nguva munongo yatogarisana mukombi zvezve kugarisana fofu kuti zviite kana zvapuresa. Hachisi chivi, it's not a sin, but I'm not advocating for that. But it's one thing chinogona kuitika. Hapana chakaipa. Mungoma kwangu anogara kutaura yapuresident wekuTanzania kuti ndewechi third wife, I think, asi ndiye ari kutungamira nyika, and she anozvihambula. So sometimes yes, you have got your degrees and your monies, but kana tasvika panguva yekuti vanhu vari kudanana, tinofamba tese pamwe chete, side by side, whether une million kana kuti une $3, we can work together. And those things that we will look at and zvinoita tickle brain dzedu nemaziso edu, motikari dziya malimo, Range Rover anodiwa nakola, tinowapaka mugarage. We go in, have a shower, everything off, and we go one-on-one personally. Pasina chinhu chinongosara chete chakafugidza chinenge chakamira ivhudzi, the rest we take off. So tika-analyze izvozvo mushe tinoziva kuti nyaya yekudanana haidi zvakawanda mukati, inongoda munhu personally. That's why tichizobvisa hembe kana taakunoita zvevanhu vanodanana. So izvozvo I hope zvinogona kubatsira semunhu akadzidza kudai. So susedu tiri magrade 7 hatiqualify. Mukoma wangu gwangu havachada kuita mhuri, havachaqualify. Dewa haachada kumoita maschool run, zvavharana. Dr. Love izvozvo vakabatikana vachimbori pane chimwe chinano. He was the only possible candidate, I guess, but zvavharana because Dr. Love
Inetwork yangu ere kuti give. Inenge Hello? yagive. Inenge Vanhu yagive. kuranzi. Connie, you can be domesticated. What? My caller, different. Means of Hanzi chi? and I'm You not can be Hanzi Koni, domesticated. you can be domesticated, but Kola may be different. Ruva musi tiudze kuti kana uchi domesticated unoreve chi? Now, Because expagorate. That's how the expagorate, please, for the why, for the us to understand. I think she or he was looking, thinking aloud. Angonyora zvishoma pana zvawataura atiziva kuti kuda kuti chii saka tiudze kuti kana kutofona fona utiudze kuti uda kuti kudii vanhu vacho vanogona kupindura zvavari kuda kuti uzive. asi pamwe zvinogona kureva kuti hanzi kona anopinzika pakicheni nandipinzika inenge ndozvaada kureva izvozvo ndinopinzika pakicheni nemunhu akakwana munhu ane common sense zvenyu zvekuti hanzi shuwa ndingashingirire kunzi hanzi handipinzike pakicheni nemunhu andanzi tanga wandizvarira ndikuzokuroora. Okay, Mkoma Paul. Gola pinza kufunza Mkoma Paul vari pagedhi. Handigone kuvapinza ini zvinotoda mukoma gwangu kana kuti mukoma Dewa. Mukoma Dewa vanenge varara. Mukoma Dewa pinzai mukoma gwangu mukoma Paul. Vapinza vanhu. Ndawapinza. Sorry ndazovuma. Ndawapinza. Wapinza mukoma Givi manga mapedzera muchiti hanzi the only candidate ndi Dr. Love tatinazonzwa zvamazotaura. Aiwa ndati mukoma Dr. Love vane kwavakabatikana mazuva ano saka chances are very slim yekuti vanogona kucheukira kwaari unless kana akagona kuvanyengetedza. Yeah, I think something like that. But chokwadi ndechekuti you can't get everything. Hapana paanombowana a complete person nema standards ese ari kudai. One ukamuwana munhu iyeye, you won't find happiness in the marriage. There won't be any peace in that marriage, to be honest. Munenge mungori my business partners, more like kana kuti vanhu vari kuenda college vese vane ma-qualifications akafanana vachigara kana vanhu vari kubasa kuoffice kuti iwo nedegree rakati nedegree rakati rinoita kuti tiqualify pabasa ratiri, but relationship wise it won't work. Izvo hazitombobuda kutaura chokwadi ime vakadzidza kuti muzive. So hatinganyeperana. Of course kana vakada kuzoita zvavo sakola ari kungomirira nguva zvake kola but zvake zvichabhadhara zvichaita ingori nguva yekuti zviite. But munyori I think you need to revise mastandards ako ayo wonyatsoona kuti uda kugadzirisa sei because imi mukoma Givi munenge mune mafaira atisiri kuziva, tivhurire mafaira mati Dr. Love vakaonekwa vakabatikana. Ndingapedza kutaura tozovabvunza. kumungotara yaDr. Love kodzenyu muri kudziziya sei? Ndakatoda kutoti muzozvipedzisa kuti koinini zvandiri kuziva zvamuri kundiuda kundiudza izvo. Alright, regarbopa mukoma Paul ngova vataure uribwanja taurai tidzi baba ningi baba boy vaiswa pamuted. ndio baba Manuel. Baba Manu avaiswa pamuted. Dr. Love pamuted. Asi kutaura mwana wapinza. Ana kwaisa pamuted. Ndinonge vakazvimucha koko havasi kutinzwa tisikuvanzwa. Hands can standard be revised. Standard, they can. Meaning, it's not about yes, they can be revised. Just as a person can change. Yes, you can revise my standards. Yes. Ndo advice yandatobva kupa wanerid kuti ngavachidzikise mastandards mutengo ngauchinji. Yes, you can. Even kana
kana uchinotenga something unogona kuita zvimwe zvinoitwa 3 weeks purchase, zvimwe zvinoitwa gore, zvimwe zvino kana vamwe vanotenga motikari vanoita 3 years, vamwe 5 years, vamwe chichi. Dzimwe nguva unochinja maspecs. Vanhu vanenge vachiona kuti vanhu vese vari kudriver Benz, but ukazodzitarisa dzine maspecs akasiyana. Dzimwe dzine carbon fiber, dzimwe dzingoriwo nemapolyplastic zvichienda zvakadaro, dzimwe dzine mamag wheels. But kana vanhu vaida kuona kuti ndiri kudriver Benz vasingaziye zvakawanda, vanenge vachingoti ndiri kudriver Benz. Iwewe muridzi ndonozoziva kuti iBenz zvayo kunze vanhu vari kuona badge, but inini ndakadzikisa mastandards because handakatadza kusvikira pandaida kusvikira. Handina zokwanisa kutema dzekumusoro-soro uko, ndakazongotemhawo dziri pakati nepakati. So yes, mastandards can be adjusted kuti zviite, because you can't get everything. Kutika ese mabox hakanza ndaramba. Kana Mwari chaiye akatadza kuvaka munhu akadaro muumba chaiye, munhu wacho iye ane zvinhu zvakaita sezvo Mwari chaiye haana kumbomuita. Kuzoti iwewe zvako kamburanja. Tomboti takutsvagirai inonzi chidhaka, dhoo rekuumba, kana waya, kana muchida vepuranga tine mbezo dzatinogona kukupai kubatsira situation yenyu kuti zviite. But still mega mimi kupiwa iwo kuti vaka munhu auri kuda hapana, haumubuditse. Wozotiwo mwana wamumwe munhu zvake kuti aite zvaunoda kunyatsoita zviko. Ziko lopunayo. Nyara kulazo ndakadira concrete. Isu takatogadzirawo zvedu inonzi madynamics. Takatogadzira madynamics aichinja nhasi apa, achinja nhasi. Takatogadzira madynamite ekuputitsa. Mukoma Pauro achiripo here kana kuti ndongopindirawo nepaduku duku? Ndapinzwa but havasi kutaura, asi kuziva kuti mukoma nyorai. Ndazosvika kumba manje, so ndanga ndichimbofamba kudai, but chandanga ndichida Dr. Love. Vari sei vamwe kumba? Tiri right kuno. Lava waya kudhara mukoma Givini, tatomhoreswa kudhara, mune mamuripi. Tiri right hedu. Bobo. Koko vamwe vari sei? Kuno tinofara cho. Vane nyaya yenyu ndosaka vakumhorosairi like that. Vane nyaya yenyu yavatanga yavada kuzotiudza kana muchinge mazoenda. Pane zvavataura pamaererano nezvenyu. Kana ndazoenda futi. Mati muchavabvunza kana vapedza basa. Okay. Anyway, ndichazoibata hangu ndisati ndakanganwa. Ndanga ndichida kuti mukoma Givi, you are right kuti you cannot create a perfect specimen kuti ugare na umuwane, and happiness should never be and can never be prescribed and put on someone else other than yourself. Kuti ufare iwe ndiwe unofanirwa wazvitei, wazvida kuti ufare. This is just pamwe theory yangu, but maonero wangu yanai ekuti kana iwewe uchifinhiwa nezvinhu zvose ndonenge wazvipa mvumiro yekuti zvikufinhe iwe. Saka iwe une kodzero, une simba rekuita sei, rekugadzika hana yako kana kuti emotions ako kuti aitei, awane nguva kana kuti space yerufaro. Happiness is not prescribed and does not depend on the third party. It is dependent on yourself. And the reason why I say that is kakawanda ka vanhu panzapo takushaisha, vanhu vava neutsinye humwe husingaite. Unototukwa usingatombozive kuti zvabva nepi zvichiendepi. Unotsikwa bhutsu yako wongonzwa munhu akutanga kuridza tsamwa
kutoti nxa chaiyo iwewe watsikwa ndiwe vanenge vachida kukutorera happiness. Happiness is there. It's a state of mind. It is never found in something tangible that is ningirikini permanent. You can find it in certain aspects of life. Pakutaura nomwe wako kana kuti nemhuri yako, pakuenda kuchikoro kana kuti kubasa chaiko, pakudriva motikari, pakufamba, pakuseka nevamwe vako. That's where the happiness comes in. And also juxtapositioned to it, and the opposite force yachona is kushaisha kunenge koitwa. So kana ukaona watsikwa bhutsu nemunhu akuridzira tsamwa, iwewe ukada ukabvumira ukadyira ipapo ukati izvi zvandaitwa handingadzwarwa, wakutotanga kufunga kuti akundiona pange sechii pano, ndiri kuda kumutaridza nhasi. Ndipo panobva patanga kumuka kufuka inonzi mweya werevenge and weutsinye. Chimbozviedza izvozvo izvi. I know kuti zvinorwadza ende vakawanda kavanozviti they take that attitude as somebody that can be walked over on. Uya anoti kana wamutuka wamutsika wamuitei wamutadzira ongoti aiwa otendoka akati ari smiling and asingadi kupa mvumo kana kuti kupa space kune zvinhu zvakadaro, ochuza kuti chii inini hangu inini my peace is what I am here for, kana kuti my happiness haingatorwe nemunhu akadai kana kuti haingotorwe nechinhu chisina nenhando kudai. That's where I think once you get and settle in that space, and when you look outside, as they say, you attract who, what, and where what you think more often than not. Mukanzwisisa izvozvo ka, I think we can create kwete kuti an auspicious kana kuti an idealistic kana kuti utopian view, but you can actually build a sense yekuti imimi zvamuri ipapo nyangwe zvaita sei, you can live in that sense of peace in the midst of chaotic nengirikini is living kana kuti existence. Munyori wangu uyu kauyu zvandiri kuda kungokutaurira ndezvokuti yes, you can never find a perfect person. You can never create or even try and look for uya ari pasi pako woti uchazomuumba kuti aite zvaunoda. Ukadaro, that's actually a futile nengirikini endeavor. Haiende kure. Inongokusvitsa pachinhano. And then you might actually often than not be disappointed. So what you need to do is to work on yourself. Iwewe, be comfortable and complete within yourself. Wozotaridza kunze uko, zvauchakweva nemaitiro nemaonero nemafungiro ako ka is what will actually be zvaunenge at your standard. Zvakanyanya zvachona izvozvo izvi zvakawanda tinenge tichikwezverana zvinhu zvatiri kufunga zvakanyanyisa kana kuti zvatiri kutya zvakanyanyisa kana kuti zviri kutisuwisa zvakanyanyisa or any of that. At the end of the day, if you twist that and you just change a little bit, just a little bit, tweak it a little bit, change those standards, but don't give up on the main standard yako. Inokuita grounded. You see, you can make adjustments on things that you can live without or with, and you are okay with. But those major moral values, ako yayo, the core value, are not kana uzvikanzi kola kana kuti haidi kana kuti mkoma givi ndini ani
zvinenge zvichiitei ndizvo zvinotaura. When you change that, you then lose yourself. Ndosaka vamwe vachiti, I lost myself in A, B, C, and D. Saka, understand your core values, your morals, and guard them selfishly, and guard them with your life. And I think I can identify one of your moral values that is very critical and important. Yakakupa kuti ujenge bullet remurume angane mhuri yake. Ndiye kuti usarare nemunhu asati aitei akuvimbisa kuti anokuroora, ozokubvisira ng'ombe kana kuti pfuma zvinenge zviripo ende akupinza mumba. Usamuitire mwana. Aiwa kurara na your adults. Rara nai, handiti. Ndio zvamunoita. Asi keep that regiment ye birth control ya urukita iyoyo. Yakakuchengetedza all these years. Handiti. Kuti usapinde in the issues dzemwana wozorasirwa mwana neupenyu hwako. That's a core moral value I think you need to, that identifies you as you. Amosaya kuti kufunda, kana kuti akaendepi, kana kuti anoshandepi, kana kuti anopfekei, kana kuti anodrivei, izvo can be adjusted. And those things can literally be things that you can use to either leverage or to declassify your own sphere of influence. Kuti ikureo. Ukadaroka, living and being founded and grounded on your moral value, the ones that you critically know. I don't think kuti you will fail. You are right. Tweak and twist a little thing, a few things. Madaro, the rest, it's a walk in the park. That's why vakanzwa pashona vakamboenda vakatsvaga vakati ndizvo here vakazobvumirana kubuda nezwi rinoti zviuya zviwanane. That's what they meant, kuti you cannot get exactly the same thing that you really like. Zvimwe zvacho aiwa makato vamwe vaitonzwa kuti akanga ashayei. It's because ndo zvinoita chinonzi rudo. Munhu mukangoziva kuti muri kudanana mobva zvinofanira kuva distinct zvekuti kudanana nekuti muri kuita the partnership yevanhu vane same values, same qualifications and that. Kuda chaiko dzimwe nguva unotoona ko munhu angarihwira we azoroorwa namufundisi. Sure here chii chaitika. Ndo zvinoita rudo runokuendesa kumwe kwakadhakwa in the eyes of people, but iwewe uchinyatsofila kuti I am fulfilled panapa. Even vanhu vachiona otherwise kuti mastandard dzenyu akasiyana. Mukatarisa twasikana tuzhinji twaigara kumadheldhel twakatizira kujecha. Ndokwatwakanotanga dzimba ikoko nemhuri yadzo kujecha. Ana mudhara vachiti vashai mupana wepanhamba 14 apa. Ana baba vake vane mashops kwakati. But vanenge vanoroorwa kujecha uko. Vakumbari, vari kugirinura, vachibva kuborodheo, vachibva kupi kuGreyston Park, vachinopiwa mimba dzavo kuGlenora. This is nyaya yerudo zvainongoita. So kana uchida munhu unongomuda regardless yekuti status yavo yakamira sei, because it's something that you feel within, inside, and that one zvinobva zvinomenya zvimwe zvinhu zvese zvatinobuilda zviya kuti I think akaita mari, akaita chi, akaita chi. Ukapila all those things and look at the core relationship yako kuti iri kuda kumira papi, munobatsirika. Munotozoona dzimwe nguva makutovapa mari kuti ichiendai munondiroora, because munenge matapirirwa mapinda murudo, matokangana zvokuti ndine 15 madegrees
madoctorate zvakazoti ndine 6 figures every month, ndine chichi, izvozvo hakuna zvakadhakwa. Ngandipikise ndine dzungu. Tokupa nzungu. Dzungu dzinopedza dzungu. Hai, makadzipisa dai munhu anobika akarara. Sibusha mwari wakarara. Ndanga ndisina kurara, ndanga ndakangoisa pastove like now. Ndongoisa ndozongonzwa poto yako tititika piti. I was doing something. But unodziwanepi nzungu mbishi dzinenge dzisina umenywa? Musaseke mukomagivi. Unonyika dzemakoko dzakaoma dzinopfava dzichita unga nyoro. Ukaenda kuningirikini kola dzinogona kuwanika kunonzi inonzi chii shop yenyu isibo, the popular one, the biggest grocery shop? Yeah, It depends on where you live in America. There's no one answer to that question. There's one which is Mukomagivi makambotsvaga muriwo werepu kudiaspora imi. ndinolima Munobvunza muriwo werepu muchiti ndiri kubvunza chii? Wakautenga kopi sibo? Wakatenga kui? HB kuno kuTexas kako kazara Mexicans. Zvose zviri kwedzaro Saka munowana zvimwe zvinhu. dzungu dziriko. Iwo muri wacho uriko futi. wazondipa adresi kuseri kola ndokutumira hupfu, nzungu kana uchida manhanga. Mbambaira zvese. Hanzi naruva azopindura mubvunzo wedu. Hanzi, I was just saying, for me, Connie, I just find this free spirited in a different way. Maybe, aka balanced. Maybe I'm blessed because I have a soft spot, I suppose. Having said that, I like your honesty and your straight talk. Ruva is like that too. What you just spoke with honesty. No, you are being honest. I couldn't even so passport. I'm not Indiana. I think did you are doing that? Nkoma Power. But you have been quiet, even in group. She's not asking your ask to that was the Possibly. Saka yangu yekuti mukomagivi watibatise guhu. Andinaguwa. Mazvitaura kudai pachena tudzi. Tena ini. Aiwa, Sasa atamba kubata ndiwataka kuti nyaya yako ugasaka chingoipedzisa zvatokuyeza taura. Ndatopedzisa pataperera ipapo. Kivika nwada achatamba newe. Because kana nene andichatamba newe. Pana ndipano zvichiwa. But watamba nyaya yako chingoipedzisa zvakangonaka zvisina vigoroni mukati. Andina inga makawanzwa wani Dr. Love achitaura kuti aiwa vari bo. Katomboapa mubvunzo vakati haiwa sorted on that. Haiwa inini handidi kupiwazve vakadzi ndiri right pakudaro. Ndoza ndikutotaura kuti musaise pressure vatori bo. Aya manje makuvavharira magame kamabva mati vaneko vakabatikana pamwe varongoti ndiri right but vada kuzvitsvagira vega mobva mavabroadcasta kuti vakabati vaneko vakabatikana saka hakuna chance. Aiyo vatoda vega kuti vari bo. Vakatotaura live one nditaura kuti vari bo zvinogona kungozvira kuti vada kuzvitsvagira vega havadiwe kupuhwa. But munyora akandibata ndogona kumupa nhamba dzaDr. Love. Musadaro henyu. Nice. Vanhu vakawanda pano. Kwati vakawanda. Dr. Love. Mazona
Hawa ndikubhaidza zvangu ndozvandakachiedza kuda kuburitsira vanhu pachena kuti haiwa you are happy where you are at the moment. chokwadi. Yeah, ndozvandayaudza vanhu vakaita nharo kuti haiwa Dr. Love vanogona kuita ngati next man. Tese wanditi happy where we are. Tese kola koni iwo tese we happy Kusara where we are. kola tungangotaura zvedu. Ari kufara kwaari right kola. Musamutyire Vasukira zvedu. bhera vari kunyora tsamba kava vari kuswa sindo vasiri kufara. Isiri kufara sikwatiri. I'm not sure. Uri kufara here? Kufara here? Shira muri kufara. Makita dzoka tikufara. Makita dzoka. Oh, but it's speaking again. Namuye ma-30 chakuti yes haya ma-30 haya 28 30 kubva ma-25 30 35 uko hamena kuti muri kudzitamba sei nyaya dzenyu naikola muri kuita sei chimbotisanangurirai uchaya zvamunonyatsoita mazera enyu aya tinyatsonzwisisawo pamwe tiri kurasika isusu tava kweguru chitinyepai kuti muri kuzvifambisa sei. Mungabvunze inini ndingaite spokesperson wenyika ina hazvitombogoni zvatombobvunzei nangu inini handinozoti mukanditeerera hapana anofa akaroorwa kana kuroora ndenchingoti ramba munhu ramba pfuura iwo zvaunoita ndezvomunhu anenge arumwa nesvosve mburugwawo ojamba jamba obvisa svose mburugwawo zodzoka kuti ogara panzvimbo pawanga uchibhaye papo pawarumwa ndopaari kudzokera anobvati zviitei rambai varume vaite obvati saka muchatiroora rini ini pandinenge ndichipopota paipai ndenge nchiti tiroorei but tinzwisisei kuti vakomana zvakaoma musadare imi zvinonetsa izvi zvakangofanira takati kubvunza yana mukomagivhi panapa manga musipa hamuna kudaira kuti mwana uyu auya ati ndine basa rangu ndine zvinhu zvese munhu ane zvinhu zvake ane something to bring to the table mune muchitibvunza kuti what do you bring to the table asi futi potse mabva magara makuti anzi hey hatina basa nemadhigiri enyu hey watinoti munonyatsodei chaizvo chaizvo imi manhu inga inini wagara unoziva stanzi yangu wani where I stand I am clear panyaya idzodzo. Yes. Chinokonzera kuti peace isavapo ndiyoyo nyaya yekuti ndine dhigiri rangu makuitoisana pamaskero apa. Pane pamwe pasingade madhigiri dhigiri rinongotaudzwa kunzi ndine dhigiri rangu usina zvawaita munhu here hari pano kutombotaurwa nyangwe munhu waitwa something wanzwa nyangwe ukaitirwa weti mubhutsu hauri fanira kuti menshina dhigiri menshina kuti ashamwari waita weti mubhutsu mangu hazvizi acceptable. Yeye ndiri kukuchengeta pano yeye ndine madhigiri yeye mota yauri kudhiraivha ndini ndakatenga ndisina kuitenga here zvapinda papi ndisina kuitenga here ingotaura kuti shamwari ukuta bhutsu dzangu dzawatotesa idzi finish mokumbirana ruregerero zvatopera and you move on mukadaro zvinhu zvinoita bo but zvekuda kuzomusanzaura izvi hazvibude because kana wamupurura mashizha kazhinji umwe unobva waoma kasi rinenge riri nyowani here dhigiri rinongotaurwa kunzi pese pese ndine dhigiri rangu nyangwe rine 1000 years chairo chairo rinongara richingobudiswa yezi iko zvino izvi ndo riri kutoita inonzi standard ndo inonzi yardstick iri kutomedziswa kuti kana usina dhigiri handikubvisire hembe kana usina dhigiri ruoko rwangu habati chigunwe changu hauise ring aiwa but uyu ari kuti kana usina dhigiri handikuzvarire mwana ari kutadza here that's what it's exactly the same thing. It's not. Amana dai vasikana vakafira vakazvara ana mai vedu ava vasina madhigiri vakaita magrade 4 masabu A nesabu B ndio vakanozvara imimi maane madhigiri amuri kunetsa nawo aya dai zvaimezva kuti saa dzimwe nguva that's why Mwari vasingakupei mukana wekuita vana vacho because pamunenge mafunga kuti ndadai sometimes you don't actually have control of what happens muupenyu hwako
mune zvinhu zvechaizvo chaizvo, you have control yekuti handiri kudzidza ndodai so, but zvimwe zvayo zvinozoitika mukati mako, you don't have control over that. Munogona kuzinyepera kuti ndiri kunwa mapiritsi, handibate mimba, ndoita sei. But dzimwe nguva zvinobva zvatovharana zvachose, wotoona kuti yako yaunogara uchitaura ndakadira concrete, unobva watozadza concrete muchibereko chese, zvabva zvatovharana for life. So tinofanira ngoziva kuti aiwa degree harizi rinozita vana. Vamwe vacho vane madegree vanogona kuzvara vana madufu. Aiwa, that is scientifically proven. Intelligence is carried on the X link, on the X chromosome. Saka kana muchitoda vana vakangwara chitotsvagai vakadzi vane madegree. Okay. Ndo vari vamwe vari kurova musombodi yavo vaane frustration dzekuti ndane madegree angu, kuti pataita magadheni isusu vamwe tichichera anonzi chigadzira mihomba yembambaira, vaitoti izvi ndezvemabharadzi, ndezvevasina kudzidza. Ivo zvinezvi vakufa nenzara, isu magrade 7 tikuchera mbambaira tichitovatengesera futi, tichishandisa mabhaketi aya ekumbaredhewa. Imi makadzidza muchazotenga bhaketi rakainjiniwa. Zvichienda zvakadaro, vamwe vacho vane mafrustration, they have gone kuzvikoro, vagara mabasa haasi kubatika. What do? They turn into drug addicts kuti vazvigadzirise. There is a lot of things zvinongoitika. Saka upenyu you cannot really determine kuti uri kuenda nekupi. In as much as you have a vision yekuti dai zvakadai, but it might not always come to pass. Zvakaoma. Izvozvo zvekuti vision might not always come to pass, especially nyaya yekuti hanzi kuroorwa nekuzvara vana izvi. Shamwari, inini hangu ndiri kuona majority of the people I see around me, that dream did not come true for them and it's probably never going to come true for them. Saka zvekuswera uchizvishungurudza uchiti sei ndisina chinhu chisina vanhu 70 to 80% of the world's population. What's special about you? Pabata saka kana tichitaura batai mazwi. So dzimwe nguva takangofanana hedu mukusikwa umu. Ivo vana mukomagivi mutaura zvekuchera mbambaira muchidzicherera paiko kuuk. Machera mbambaira uyatore kovho, inga ndakudza kuti ndipe kero uone kuti mbambaira hadziwe here. Handidi kovho, ndoda repi. Kovho netsunga zvinouya. Kovho iriko, repi ndokusina. Repi unobvunza sei mugrocery store kuti nhai muri wenyu werepi uri kupi? Tori negiant rep. Chimwe chinhu kwaunogona kuwana rep kana mune mafamu anogadzira anorima oil yerep seed, you can get rep ikoko. Manje pamwe wewe uri kusina mapurazi kaiwo. Rep unoita rep, but this time inachitema wani muriwo nezvimwe zvakadada. Nyaya dzekuda kutamba sikokocha paFacebook. Akaregedza. Sibo ndakatombomudzidzisa kudiridza gadheni. Nehosipipe iri kana nebhaketi. Nehosipipe, bhaketi wairigona here chera. Notogona wani. Bhaketi zvaikutokunetsa mufesi wangu. Zviita wani kumusha uko. Kunokutsime unochera mbari netsime kuti kubu. Umanya unoti ndifungise life yekumusha. Ekuwa kune mavideo nguva iyoyo takatora mavideo tachitonakidzwa zvatichiona. Nemanga. Chitoradza vanhu kuti sakabva kwakadai suti kune nhoroondo. Nguva unongosanganawo nemapikicha wozoona. Ndatoseka zvangu pari mwe ndakati mwana wangu akika mastairs akabva nzara. Munhu ari 20, I think she is 23, 25. Ndikati roze isusu kuAfrica tichitamba bhora muroad.
waikika pasi apa wobvanzwa raese wozviitira wet in 3-4 days wakutotamba chikweshe futi. Iye akanzi 3 to 6 weeks usingafambi usingashandise gumbo iroro. Suzi within a few days unenge watoback pakutamba chikweshe. Zvakaoma dhiwa. Saka Kola uroda kuti tiriko vamwe vasingarari kana mukauya tinotandara kuze kusi. Yebo, yes. Kuze kusi. Dr. Love, and this time uri kuuya. Zvichaizvo. Ya, vari kuuya. Hey, are you awake? Do you know what you're talking about? Ndikuda ndichimuka kanichinyura ndisambira. Ruita musamba ngwena. Kondodi. Pakaipa. Ngoma gwangu vabuda. Varipo ndagadzwa pano kana Kora na Kone wa Popota. Muri kudya here? What's up? Muri kudya nhasi? Ya, magwegwe. Azakoni munotitoteza. Zvaniko zvakoni zvimbanje ungati dzoka zvigone. Nezvikorobho zvatichakupai. Mayellow dust atichakupai. Magwegwe. Panonzi pano. Pane nharo. Zvisingaiti. So ava vanhu I know kuti vanhu vanonge vachiti group harisi kukura. I think it is us tinoita kuti group rikure kana kuti risakure. But dzimwe nguva dzine munakiro wazvo kuva nemanumbers ari low in terms of interaction. There's more interaction in small numbers than kuita thousands mamwe asingatomboningirikana. Like equals noise when we're having a live, there's a few people vari kuuya kuzoningirikana. So we just need to encourage each other to participate in this live shows atinoita Monday, Friday. Come in, comment, go on the panel if you wish to go on the panel. And then when we do the get together, vanhu vari padhuze kazhinji we encourage kuti tese tiuye takawanda vari muarea muuk kana ikazoitirwa America the same thing. And then vanenge vari abroad they can still come in numbers, mobilize and motivate others to come and attend these shows. Zvinotibatsira because chinoita kuti vanhu vanyanyoda the show or the group, it's their participation. Ndio inotoita because the more you remember in India from way back, I mean not how many years back, sometimes ndaingoteerera and then ndakazopedzisira kutanga ndichikomenta packed kazopedzisira tane interaction manditsvagawo somewhere kumagroups andaita zvimwe zviya ndatone confidence. It's now ndakutoti pano napo I'm coming on the panel. That is something that I grew interest in and I developed that interest. Because nice ndakutoti ndikataura Kola tinoita kunge takatoonana nezuro. Dr. Love, we create friendships, we become more family than just people. Even sometimes unakuonana, but there's a time like right say. So that is the beauty of the Ddc School of Thoughts. That's how I see it. Ya nipa murevenema motara show murudo. So we need to get used to participating in group read kuti tinyanyo rivaka kuti zviite.
Oya, manetaka ndichivhara zvangu. Kola, Vharai Kola achiri Tovhara kurongedza ndizvi. muimba nyowani. Ari kurongedza muimba nyowani Kola. Saka regai tingoti zvataura namukoma give mukupendera. Please, let's support each other. Let's come in numbers. Pay your spot for DDC get together, 2025 January, £70. It's a red carpet affair. It includes your 3-course meal, music in Ngeripo from 5 until 3 Maxen. Vesana mkoma give Anasibo, the other crew in Ngeripo will be interacting ourselves, enjoying, sharing ideas, and being family. That's the most important thing. Vakadzi high heels, dress elegantly. It's a red carpet affair. Varume navy blue, midnight blue, white shirt, brown shoes, and brown belt. Tinge takachena. Takaenda saka tell a friend to tell a friend. Music inenge iripo, entertainment haisi kupera. Ukangobhadhara mari yako tine discount code yeku hotel. So you'll be paying $65 or $70, £70 a night, including breakfast. Don't worry, the Christmas around the corner, or festive season around the corner. Those who are traveling to Zimbabwe, please get in touch with us. Tine DDC Karenda Yamunozia. You hire your car, you get your services, wonagirwa zvako, accommodation, tinayo full house to yourself. You enjoy yourself, tine packed. Yamagara munongoziya. We support people every day panapa in different forms and ways. So tongoti rudo rwedu ndarembe rwakaenda mberi, tichingodaro tichienda takadaro tongoti murudo nekungoti good night kwese kwamuri ikoko. Vane nyaya dzavo, please send your stories to our inbox, then we'll do case studies panapa teta sei totaura nyaya dzacho tichienda takadaro. Saka ndongoti mashabezulu mulale kahle, zobonana ngomande. Kana pane zvamunoda report tisati enda mongoti gaga tovataenda. Good weekend, Vakiti. Good morning, good afternoon, wherever you are. Good evening, and God bless you. Thank you. Right. Ya vanhu manyarara maneta manje. Kunyarara kwamaita uku ndiko DDC Careers. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta. Uyakuna, DDC. Fona kuna, ku DDC. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 703. Your big up daddy T.